આફ્રિકા અને ભારતનો સંબંધ સદીઓ પુરાણો, પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ જ્ઞાનના બીજ વવાયા બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમયમાં. વાત છે ઈસવીસન 1927ની. આ છે ગાના ગામના યુવાન હરમાનભાઈ. શાસ્ત્રીજી મહારાજના અસીમ પ્રેમની અનુભૂતિ કરનાર આ નવયુવાન આફ્રિકા તો આવી ગયા, પરંતુ સત્સંગના વાતાવરણ વગર એમનો જીવ મૂંઝાવા લાગ્યો. અંતે ભારત આવી શાસ્ત્રીજી મહારાજને વાત કરી ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે જ આશીર્વાદ આપતા કહેલું, હરમનભાઈ, પ્રયત્ન કરજો, સત્સંગ થશે. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજના આશીર્વાદથી ચમત્કાર થયો. આફ્રિકા આવતા જ હરમનભાઈ રેલવેની નોકરીમાં જોડાયા. ખ્રિસ્તી, મુસલમાન જેવા એમના કર્મચારી મિત્રો વોલીબોલની રમત પછી નિયમિતપણે પ્રાર્થના માટે ચર્ચ કે મસ્જિદમાં જતા, અને બાકી રહી જતા બે જ હિન્દુ મિત્રો, હરમાનભાઈ અને કિવવેઝી રેલવે સ્ટેશનના સ્ટેશન માસ્ટર મગનભાઈ પટેલ. મગનભાઈ, આપણે જ રહી ગયા. હા, નો પ્રોબ્લેમ, કાલે રમીશું, એમાં શું? ના ના, હું વોલીબોલની વાત નથી કરતો. મને તો વિચાર આવે છે કે આ ગયા તે બધાયને પોતપોતાના દેવસ્થાનો છે. બધાય પોતપોતાની રીતે શ્રદ્ધા પ્રમાણે ભક્તિ પ્રાર્થના કરે છે, અને આપણે જ કઈ નહીં, આપણે જ કોરા ધાકો. હા હરમાનભાઈ, આપણી એટલી કમનસીબી, લાચારી. તો આપણી કમનસીબીને મારો ટાણો. મગનભાઈ, વતનથી ભલે દૂર પણ ધર્મની નજીક રહી શકાય એવો ઉપાય કરો. આર યુ સિરિયસ હરમાનભાઈ? યસ યસ મગનભાઈ, લાસ્ટ ટાઈમ હું ઇન્ડિયા ગયેલો ત્યારે ત્યાં સ્વામિનારાયણ સત્સંગનો ખૂબ લાભ લીધો હતો. ખૂબ મજા આવેલી. અરે શું વાત કરું ગુરુ યજ્ઞ પુરુષ દાસજીની. તમે હરમાનભાઈ, અમારા વસો ગામમાં સ્વામિનારાયણ સત્સંગ ખૂબ છે, એટલે થોડું ઘણું જાણું તો ખરો જ. પેલા મંદિરો કરે છે એ શાસ્ત્રીજી મહારાજની વાત તો નથી કરતા ને? હા હા, એ જ શાસ્ત્રીજી મહારાજની હું વાત કરું છું. શું તેજ, શું છટા, શું વિદ્વતા! મને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપેલા. અરે હા, હું અહીં આવવા નીકળ્યો ત્યારે અમારા ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પૂજા કરવા માટે મને 5 મૂર્તિઓ આપેલી. મગનભાઈ, એક મૂર્તિ મારી પૂજામાં છે, અને બીજી આપણે અહીં પધરાવીને રોજ પ્રાર્થના કરવાનું રાખીએ તો. હા, તો આપણે કહી શકીશું કે ભાઈ, અમારો પ્રાર્થનાનો ટાઈમ થઈ ગયો, અમે જઈએ. ગુડ, વેરી ગુડ. તો હવેથી ડેલી પ્રાર્થના. ઓકે ઓકે. આ હતો સત્સંગનો શુભારંભ. કિવવેઝીમાં આ ઘટના બન્યા પછી સાચે જ બીજા મુમુક્ષુઓ પણ સત્સંગમાં ભળ્યા. એમાં વિશેષ પુષ્ટિ કરી નિર્ગુણ સ્વામીના પત્રોએ. ભારતથી મહારાજ કે નિર્ગુણ આવે તેની જાતે નકલો કરી રેલવેમાં કામ કરતા સત્સંગી સ્ટાફ દ્વારા એ બંને જણા બધાને પહોંચાડતા. મગનભાઈ, ભારતથી નિર્ગુણદાસ સ્વામીના પત્રો આવ્યા છે. ભાઈ, પત્રો નથી, એક જ પત્ર છે. એક જ પત્ર? હા ભાઈ, પણ એમનો પત્ર પણ ઓછામાં ઓછો 50, 70 કે 100 પાનાનો. અને આમ શાસ્ત્રીજી મહારાજ તથા સદગુરુ નિર્ગુણદાસ સ્વામીના પત્રોને કારણે આફ્રિકાની ભૂમિ પર સત્સંગ ખીલવા લાગ્યું. શાસ્ત્રીજી મહારાજના ધામગમન પછી યોગીજી મહારાજે આફ્રિકાની ભૂમિ પર સૌ પ્રથમ મંદિર મોમ્બાસામાં કર્યું.
1955માં, અને પછી તો યુગાન્ડા, કંપાલા, જિંજા અને ટરોરોમાં મંદિરો કર્યા. અને 1960માં તો યોગી બાપા છેક સાઉથ આફ્રિકાની બોર્ડર સુધી પહોંચી ગયા. જમજો બરાબર હો વલ્લભભાઈ. છેક લુઈસ ટ્રિચર્ડમાં બનાવીને લાવ્યા છે આ રસોઈ. શીરો, પૂરી ને ભજીયા. અને તમારે તો અહીંથી જોહાનસબર્ગ જવાનું છે પાછું. તે મદ્રાસ થઈ જશે પહોંચતા. હા હા પ્રેમજી ભાઈ, રસોઈ પણ કેવા ભક્તિ ભાવથી બનાવી છે મહિલા ભક્તોએ. એકદમ સાચી વાત વલ્લભભાઈ. જશભાઈ, યોગી બાપા જમીને પરવાર્યા કે? પ્રેમજી ભાઈ, યોગી બાપાને મન તો આપણે સત્સંગ કરીએ એ જ ભોજન. આજ તો અહીં સરહદ ઉપર ખુલ્લામાં જ સભા કરી. ઠાકોરજીની મૂર્તિને આ લિમ્પોપો નદીમાં સ્નાન પણ કરાવ્યું અને પ્રસાદીના પુષ્પ પણ પધરાવ્યા. યોગી બાપા કહે કે તમે પ્રાર્થના કરો, સત્સંગ વધશે, જાઓ. પણ પછી તો યોગી બાપાએ સંતો ભક્તોનો ભાવ અંગીકાર કર્યો એ ખરો. પણ હું એમ કહું છું કે આપણને વિશ્વાસ આવી ગયો કે યોગી બાપાએ દ્રષ્ટિ કરી છે, આશીર્વાદ આપ્યા છે, એટલે જરૂર સૌ સારાવાના થશે અને સત્સંગ પણ વધશે. હા, સત્સંગ વધ્યો તે કેવો વધ્યો! પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કુલ 14 વાર આફ્રિકા પધાર્યા અને નાયરોબી બેન્ડને કાયમ તેમનું સ્વાગત કરવાનો લાભ મળ્યો છે. તો ચાલો આજે એના સંગે જ એ સ્મૃતિઓને વાગોળીએ.
દાદા આ તો જબરદસ્ત કહેવાય, અનબિલીવેબલ. અલ્યા ભાઈ, આફ્રિકા સત્સંગ ઇતિહાસના જ્ઞાની અને સાક્ષી એવા સદગુરુ પરમ પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામી પણ આજની આપણી આ મસાઈ મારાની સફારીમાં જોડાયા છે. અરે જબરદસ્ત વાત તો હવે ત્યો કરશે. હા, એ આવો આવો વિવેક સાગર સ્વામી, અમને આફ્રિકાના ઇતિહાસની ઝાંખી તો કરાવો. ભગવાનની જય. ઈસવીસન 1930 ની અંદર કવિ નાનાલાલે ગુજરાતની પરિષદની અંદર વાત કરેલી કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હવે સાગરો ઓળંગે છે. એટલે ગુજરાત, કચ્છ અને કાઠિયાવાડમાં વિસ્તરેલો સત્સંગ હવે સાગર પાર પ્રથમવાર આફ્રિકાની અંદર પ્રવેશ્યો, જે આપણે એની થોડી ઝાંખી આગળ જોઈ. હવે આપણે જોઈએ કે 1946 ની અંદર એક જાયન્ટ સત્સંગ કન્વેન્શન ટોરોન્ટોની અંદર થયેલું, અને એ વખતે કેન્યા, યુગાન્ડા, ટાંગાનિકાના બહુ મોટા ભાગથી બધા હરિભક્તો ઉપસ્થિત થયેલા હતા. એટલે એ પ્રમાણે આવી રીતની આ શરૂઆત થઈ. પછી 1955 ની અંદર હવે જ્યારે સત્સંગ ત્યાં હમણાં આપણે જોયું એ પ્રમાણે જે હરમાનભાઈ ને મગનભાઈ દ્વારા વિસ્તાર પામ્યો, એટલે ત્યાં મંદિરની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. એટલે એ વખતે આફ્રિકાનું દ્વાર મોમ્બાસા કહેવાતું, બધા મોટાભાગે સ્ટીમરમાં મુસાફરી કરતા. એટલે સૌથી પહેલું મંદિર 19મી મે 1955 ની અંદર પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજના આ એ વખતે આ વરદ હસ્તે 25મી એપ્રિલ 1955, 25મી એપ્રિલ 1955 સોમવાર વૈશાખ સુધી ત્રીજ એ દિવસે મોમ્બાસાની અંદર સૌ પ્રથમ પરદેશનું આપણું આ અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ મંદિર બન્યું. અને ત્યાર પછી તો અત્યારે સેંકડો મંદિરો છે, પણ શરૂઆત અહીંથી થયેલી આપણા પરદેશનું પહેલું આ મંદિર. અને ત્યાર પછી 19 મે 1955 પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ, એ વખતે આપણે પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહેતા, એમની 64મી જન્મ જયંતિ પ્રથમવાર જિંજામાં ઉજવાયેલી હતી. ત્યાર પછી યુવા વિકાસને પામી અને 1956માં પહેલું યુવા અધિવેશન નૈરોબીની અંદર થયું. અને 1959 ની અંદર એ વખતે આપણે કંપાલામાં મોટામાં મોટો અન્નકૂટ પ્રથમવાર આપણા સંપ્રદાયમાં થયો, 40 ફૂટ લાંબો, 12 ફૂટ ઊંચો, અને આ પ્રમાણે આવો મોટો ભવ્ય અન્નકૂટ એ વખતે ત્યાં આપણે થયો. ત્યાર પછી આપણે જોયું કે 1960 ની અંદર 21મી ફેબ્રુઆરીએ ટરોરોની અંદર જ્યાં મગનભાઈનો અગ્નિ સંસ્કાર કરેલો, એ યોગી સ્મૃતિ મંદિરની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ચરણામૃતની પ્રતિષ્ઠા આ થઈ. આ પહેલવહેલા ચરણામૃતની પ્રતિષ્ઠા એ આફ્રિકામાં અહીં આગળ થઈ. પછી 1960 ની અંદર જો કે આ પ્રમાણે જે યોગીજી મહારાજે યુવા પ્રવૃત્તિ અહીં શરૂ કરેલી, એમાં દેશ વિદેશના બધા યુવકોને થયેલો. ત્યારે એ વખતે 1960માં જે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ અત્યારે છે, એ વખતે વિનુ ભગત હતા, અને અમે 9 જણને દીક્ષામાં આપવામાં આવેલી અમે બધા હતા એ વખતે. ત્યારે સૌથી પ્રથમ આફ્રિકાના આપણા મહેન્દ્રભાઈ પટેલ જો અત્યારે બેઠેલા છે, પૂજ્ય ત્યાગ વલ્લભ સ્વામી, એમને આ પાર્ષદની દીક્ષા એ વખતે આપવામાં આવેલી. એટલે આફ્રિકાના પહેલા સંત આ કહેવાય, અત્યારે આપણી સામે બિરાજમાન છે. હવે આપણે જોઈએ કે 1970 ની અંદર યોગીજી મહારાજે વારાસની શાસ્ત્રી મારની મૂર્તિ નૈરોબીની અંદર પહેલી વખત પધરાવેલી, એ પણ આપણો એક ઇતિહાસ છે. 1974 ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 54મો જન્મ જયંતિ મહોત્સવ એ નૈરોબીની અંદર ઉજવાયેલો, એ પણ એક આપણો ઇતિહાસ છે. 15 નવેમ્બર 1974 ની અંદર લેનેસિયાની અંદર લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં અન્નકૂટોત્સવ થયો. અને સત્સંગના ઇતિહાસમાં આ અન્નકૂટ એવો હતો કે સ્વામીએ પરદેશની ભૂમિ ઉપર કર્યો. પછી તો ઘણા થયા છે, પણ પહેલો અન્નકૂટ એ વખતે ત્યાં લેનેશિયાની અંદર થયેલો. ત્યાર પછી આપણા ઘણા બધા પ્રમુખોને સ્વામીશ્રી દેશ વિદેશમાં મળેલા છે, પણ સૌથી પહેલા કોઈ રાષ્ટ્ર પ્રમુખને મળ્યા હોય તો 1974 ની અંદર સ્વામીશ્રી કેન્યાના જે માન્યવર જે રાષ્ટ્રપતિ, જેમનું નામ જોમો કેન્યાટા, એને સ્વામીશ્રી ત્યાં મોમ્બાસાની અંદર મળેલા હતા.
વળી આપણે જોઈએ કે આ 15મી જાન્યુઆરી 1978ની અંદર આરસની મૂર્તિ પ્રમુખ સ્વામીના હાથે એ પધરાવવામાં આવેલી. હવે 16 ડિસેમ્બર 1978ની અંદર હવે આ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામીનું 68મો જન્મદિન મહોત્સવ નૈરોબીની અંદર એ વખતે ઉજવાયેલો અને એ વખતે 136 સાધુઓ ભારતથી આફ્રિકાની અંદર આવેલા. 16મી ડિસેમ્બર 1978ની અંદર પહેલી વખત તમે જુઓ પ્રમુખ સ્વામીએ ત્યાં ત્યાં મહંત સ્વામી મહારાજના હસ્તે નૈરોબીના મંદિરની અંદર આ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી. એટલે આ પ્રમાણે ઇતિહાસો આફ્રિકાની ધરતી રચાયેલા છે. અને આપણે જે ઇંગ્લેન્ડની અંદર આટલો મોટો જે સત્સંગ આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ એનું મૂળ તો આફ્રિકા છે. ઇંગ્લેન્ડનો આપણે જોઈએ તો લગભગ બધો જ સત્સંગ 99% કહીએ તો ચાલે એ બધો આફ્રિકાનો સત્સંગ છે. એટલે આફ્રિકાના સત્સંગની આ આપણે ટૂંકી તવારીખ સાંભળી. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. Wow, it will be a great memorable safari. હા ભાઈ, આ તો હજુ ઇતિહાસની ઝાંખી કરી, પણ આનાથી પણ વધારે રોમાંચક છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ખંડ ખાતેની પુરુષાર્થ ગાથા. What is that? રાત દિવસ ના જોયા આપે, વર્ષા હો કે ટાઢે તાપે, દેહ તણી તમાન રાખી, વિચર્યા અનંત અપાર, પ્રમુખ સ્વામી વિચર્યા અનંત અપાર. આફ્રિકામાં સ્વામીશ્રીએ જે ભીડો વેઠ્યો છે, તેઓએ જે બીજાને રાજી કર્યા છે, તેની કોઈ સીમા નથી. તઈએ આ સત્સંગ વધ્યો છે. હાજી હો, આ જીવન ચરિત્રમાં પણ એ જ દેખાય છે. સ્વામી શ્રીનું પરિશ્રમ ભર્યું હતું અને આ પુરુષાર્થ પણ પર કલ્યાણ માટે જ હતો, કેવળ ભક્તોને રાજી કરવા માટે. પોતાને તો એમને ગણકાર્યા જ નથી. પોતાનું ભોજન, પોતાનો આરામ કે પોતાનું શરીર વગેરે કંઈ ગણકાર્યું જ નથી. એવા કેટલાય પ્રસંગોની સાક્ષી બની છે આ આફ્રિકાની ભૂમિ. Yes, Hiradada. Kabisa. I remember hearing many prasang of Pramukh Swami Maharaj's tireless vigilance that we were told in Sabha. Once in Nairobi, Swami Shri to come with them on a train ride to Suswa. Let me not tell you that prasang, because today we have with Yuvak who was in the same train with Papa. Let's hear it from him. માં પૂજ્ય બારણ આફ્રિકા ખાતે થયું ત્યારે નાઇરોબીના યુવકોએ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે આફ્રિકા કોઈ વિશેષ લાભ લેવો છે. વિશેષ લાભ એટલે કે પૂજા દર્શન, વોકિંગ દર્શન, સભાના દર્શન, ભોજન દર્શન, એ તો બધું કરીએ જ છે, પણ આ ફેરે કંઈક વિશેષ લાભ લઈએ. તો બધા યુવકો ભેગા થયા અને એમણે નક્કી કર્યું કે આ શું કરીએ. પછી એમાં ગોષ્ઠી થઈને એમાં વાત કરી કે આપણે કંઈક ટ્રેનની યાત્રા જેવું ગોઠવીએ. ટ્રેનની યાત્રા? હા, ટ્રેનની યાત્રા. હવે એમાં ટ્રેનની યાત્રા ગોઠવી અને સ્વામીને વાત કરી અને સ્વામી એમાં ભળી ગયા. અને તારીખ 27 જૂન તેમાં 1991 એ ટ્રેનની યાત્રાની ગોઠવણ થઈ ગઈ. સ્વામી સ્ટેશન ઉપર પહોંચ્યા, પણ એ પહેલા તો લગભગ કલાક જેવું કે 1.5 કલાક જેવું ઓલા પ્રેસ રિપોર્ટર્સ બધાય સ્વામીને પ્રશ્ન કરે, આ તે કરે, એ બધું ચાલ્યું. એટલે સ્વામીનો ભીડો ચાલુ જ થઈ ગયો હતો ત્યારે. અને પછી અહીંયા આગળ આવી અને કલાક એક સ્વામીએ પાછી કથા કરી અને ટ્રેન યાત્રાની ચાલુ કરી. હવે ટ્રેન યાત્રામાં એવું જ હતું કે એક સુસવા સ્ટેશન જઈ અને પાછું આવવાનું હતું. બસ એ તો હરિભક્તો સંતોને યુવકોને લાભ દેવા માટે જ સ્વામી ભેળા હતા. અને સ્વામી ટ્રેનમાં આવ્યા અને સ્વામીએ પછી સતત 2 કલાક કે 1.5 કલાક સ્વામીએ કથા કરી પાછી ટ્રેનમાં. એટલે એ તો ભીડો હતો જ. અને ત્યાં પહોંચ્યા અને પછી પાછું લગભગ 1:45 જેવું લગભગ થઈ ગયું હતું. અને સ્વામીનો ભોજનનો ટાઈમ, ઠાકોરજી જમાડવાનો ટાઈમ, એ ટાઈમે ના રહ્યો. અને લગભગ 2 કલાકની હોલ્ટ હતી ત્યાં આગળ ટ્રેનમાં. અને ત્યાં સ્ટેશન ઉપર સ્વામીએ ઠાકોર અને પછી
હરિભક્તો યુવકો જે બધા હતા લગભગ 175 હરિભક્તોને એમ કીધું સ્વામીએ એમનો આરામે ગૌણ કરી અને હરિભક્ત યુવકોને બધાને લાભ આપ્યો, એક એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પગે લાગી અને હરિભક્તો યુવકો બધાએ ત્યાં આગળ લાભ લીધો. હવે એ બધું થઈ ગયું અને પછી પાછું આવવાનું હતું. હવે ટ્રેનની બધી ગોઠવણ કરેલી હતી ને ત્યારે સ્વામીને કીધું હતું કે સ્વામી આ ટ્રેન તો સ્પેશિયલ ક્વીન એલિઝાબેથ માટે કરેલી હતી, તો સ્વામી જોઈ આવીએ. સ્વામી આખી ટ્રેન જોઈ અને તે બધું કર્યું એટલે સ્વામી તરત જ ભળી જતા. હવે એ બધું થઈ ગયું અને વળી પાછા પહોંચ્યા અને ટ્રેનમાં પાછી અડધી કલાક પોણી કલાકની પાછો સત્સંગનો લાભ આપ્યો અને પછી પાછા પહોંચ્યા. એટલે સ્વામીને કીધું કે હવે હરિભક્તો યુવકોને એમ થયું કે સ્વામીનો વિશેષ લાભ લઈએ, તો સ્વામીએ ટિકિટ ઉપર હસ્તાક્ષર કરી આપ્યા એટલે સ્મૃતિ માટે. હવે આપણે જોઈએ ત્યારે કે સ્વામીને કેટલો ભીડો છે. સ્વામીને ત્યારે તો આપણે ખ્યાલ ના આવે, પણ અત્યારના પાછું વિચારીએ છીએ આપણે એમ થાય ઓહો હો કેટલો બધો લાભ સ્વામીએ આપ્યો યુવકોને, અમને કેટલો બધો લાભ આપ્યો. પણ આજે વિચારીએ છીએ તો એમ જ લાગ્યું કે હવે સ્વામીશ્રી આપણી જોડે ભળી તો ગયા, પણ એ તો કેટલો ભીડો. સ્વામી બાપા એ આપ તો આપના ઋણ તો અમે કદી નહીં ચૂકવી શકીએ. બસ જય સ્વામિનારાયણ. આ આફ્રિકાનો આટલો મોટો વિસ્તાર, 54 દેશોનો આ ખંડ, તેમાં સ્વામી બાપાએ ઘણું ખરું તો મોટી મુસાફરી કરી છે. આ ઝામ્બિયા અને ઝિમ્બાબ્વે જેવા દેશોમાં ત્યારના સમયમાં હરિભક્તો તો વહીવટ, અને તે પણ નાના નાના ગામોમાં વસેલા. પણ સ્વામીશ્રી એક એક ગામ ફરી વળ્યા છે. એ રીતે આપણું આ આફ્રિકા બહુ પ્રસાદીનું છે હો. I remember how Swami Shri came to South Africa in the cold month of August in 2004. A few days later, Swami Shri was supposed to travel to Botswana for the Murti Pratishtha. Let us learn about what happened next from Yuvak, who was an eyewitness to this prasang. Swami Shri's earlier travels across Africa were rather sporadically planned, maybe haphazard, hopping across the different corners of the continent, repeating some centers here and there, just to accommodate the preferences and the convenience of the. But Swami Shri was never irritated. Across the different were rather sporadically planned, maybe haphazard, hopping across the different corners of the continent. Now, Swami Shri was also supposed to go to Gaborone, Botswana, in order to inaugurate the. There. However,
Now that Swami Shri was ill, the plans were changed. Swami Shri would not be going to Botswana, and as an alternate arrangement, Pujya Sadguru Dr. Swami would go and do the Pratishtha. However, Swami Shri was not easily convinced that his trip is cancelled. And so, on the day before the Pratishtha date, Swami Shri insisted that he will be going to Botswana. It had so happened that Swami Shri had told Pushkar Bhai Barot, the then of Botswana Mandal, that if you complete the mandir, I will come and inaugurate. So the devotees did not let this chance go, and with great effort completed that mandir. Now he turned to keep his word. And so he did. In the cold, આ સત્સંગના પ્રવર્તન માટે પુરુષાર્થ કરીએ એ પ્રતિક Wow. Swami Shri has done so much for us. But I don't understand something. Here we have Swami Baba traveling across the length of Africa, finding people who does not even know him, visiting each house, just to instill faith and moral value in their lives. And at such an advanced age, and at time in bad health, I mean, why waste so much time, so much effort? Why take so many risks? એ જ વાત સમજવાની છે ને દીકરા. સ્વામીજીએ આટલો બધો પરિશ્રમ કર્યો એનું એક કારણ છે પ્રેમ. સ્વામીશ્રીનો અમાપ પ્રેમ, અકારણ પ્રેમ, નિસ્વાર્થ પ્રેમ. હરિભક્તોના સુખ દુઃખના સમાચાર સાંભળી તેમને હૂંફ આપવા, તેમના જીવનને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવવા. દીકરા, આ વાત જો ન સમજ્યા ને તો છતી આંખે આંધળા ને ભર બપોરે અંધારા. આ પ્રેમનો અનુભવ તો પ્રત્યેક હરિભક્તને થયો છે. આવા જ અનુભવી એક યુવક મલાવીના જીતુભાઈ પણ આજે આપણી સાથે તેમને જ કહીએ, તેમના અનુભવને કરે. જય સ્વામિનારાયણ. 25 ડિસેમ્બર 1988 ના દિવસે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જોહાનસબર્ગથી અંબિયા જતા હતા અને એ દિવસે એમનું પ્લેન લિલોંગે ખાતે મલાવીમાં ઊભું રહેવાનું હતું. બાપાને તે દિવસ સવારે ખબર પડી તો કે ઓહ, લિલોંગેમાં તો આપણો જીતુ રહે છે, તો તમે એને જરાક વાત કહી દો કે અમને પ્લેનમાં મળવા આવે. હવે એ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કોઈક
કીધું હશે પણ મને કોઈ મેસેજ મળ્યો નહોતો. ત્યારે ઉતર્યું લીલોંગ એરપોર્ટ ઉપર એટલે બાપા રાહ જોતા હતા કે હવે જીતુ આવશે. થોડીક વાર થઈ અને હું ના દેખાયો એટલે ફરીથી બાજુમાં સંતોને પૂછ્યું કે કેમ નહીં આવ્યો હોય. કદાચ આવ્યો હશે અને એને પ્લેન સુધી નહીં આવવા દેતા હોય, એવું કંઈક હશે. બાપાની આ ઇંતજારી બહુ જ રહેતી. પછી ના જ આવ્યા અને ત્યાર પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જોયું કે હવે નહીં જ આવે, માટે બાજુમાં ભગવતચરણ સ્વામીને કીધું તમે એક કામ કરો, તમે દરવાજા સુધી જાઓ અને તમારું ગાતરિયું ફરકાવો. લગભગ લાગે છે કે જીતુ આવ્યો હશે અને એને નહીં આવવા દેતા હોય પ્લેન સુધી, માટે એને આપણો મેસેજ મળી જશે કે અમે તને યાદ કરીએ છીએ. તો આજ્ઞા પાડ્યા માટે પૂજ્ય ભગવતચરણ સ્વામી પ્લેનના દરવાજે ગયા અને એમનું ગાતરિયું ફરકાવ્યું અને પછી પાછા આવી ગયા. ત્યાર પછી ઝામ્બિયામાં જવા માટે બાકીના પેસેન્જરો પ્લેન ઉપર ચડવા લાગ્યા ત્યારે એક ભારતીય દેખાયો બાપાને. તો બાપાએ ફરીથી પણ ઇંતજારીના કારણે સંતોને કીધું પેલો ભારતીય લાગે છે, એને બોલાવો. એને પૂછો કે જીતુ આવ્યો છે. એને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એને વાત કરી કે હા જીતુને ઓળખું છું પણ આવ્યો નથી. માટે પછી પ્લેન તો ગયું અને ઝામ્બિયા બાપા ઉતરી ગયા અને ત્યાર પછી ફરીથી બાપાનો ફોન આવ્યો અને તે વખત મને વાત કરી કે અમે તારી બહુ રાહ જોઈ પણ તું આવ્યો નહીં. તો મેં તો કીધું બાપા મને તો ખ્યાલ જ નહીં કે તમે આવવાના છો. અને હું એકદમ ઇમોશનલ થઈ ગયો કે મને ખબર હોત તો હું 100% આવતે તમને મળવા પ્લેન સુધી. પણ બાપાએ કીધું ત્યારે મારા આંખમાં જળજડી થઈ ગઈ. અને પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મેં કીધું અહીંયા મને ગમતું નથી, પણ બાપાએ મને તે વખત કીધું કે અમે મહારાજ તારી સાથે છે, સત્સંગ રાખજે. અને ત્યાર પછી બાપાએ મને આઈ લવ યુ કીધું. Bwana Hamisi, leo tuambie, wakati ya kwanza ulikutana na Pramukh, ilikuwa kwanza mimi nataka sema jai Swaminarayan. Hamisiભાઈ બધા જ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ કહે છે. Hebu tuambie, mara ya kwanza ulikutana na Pramukh Swami Maharaj mwaka gani na nini litendeka? Mimi nilikutana na Pramukh Swami 1988. Huyo Pramukh Swami nikamuona, niliitwa na Bawesh na Kamlesh nende nikamkatie madafu. Sasa mimi nikagutuka roho yangu, Pramukh Swami alinipiga hivi namna hii alipofika hapo. Mimi nikagutuka ndani ya roho, sijui alipofika hapo. Mimi nikagutuka ndani ya roho, sijui iko nini. Kumbe ananifungua moyo yangu kabisa, watu yote wananielewa mimi. Kwa hivi sasa huyo hajulikani, lakini watu ya Ulaya ya wapi wote wananijua mimi. Akifungua tu nini hino picha yake. Pramukh Swami ameniweka maarufu. Mimi nashukuru. હમીસીભાઈ સ્મૃતિ કરે છે
કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથેની તેઓની પ્રથમ મુલાકાત થઈ 1988માં. ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 168 સંતો લઈને મોમ્બાસા પધારેલા. ત્યારે હમીસીભાઈ બધા સંતો હરિભક્તોને નારિયેલ પીવડાવવાની સેવા કરે. એક દિવસ બન્યું કે સ્વામીશ્રી સ્વયં એમની જ્યાં લારી હતી ત્યાં આગળ આવ્યા. હમીસીભાઈને થયું કે આટલા મોટા સંત એમને આ વાસી નારિયેલ કેવી રીતે મારે આપવા? એટલે એમને વિચાર આવ્યો કે આ તાજા નારિયેલ છે એ જ હું સ્વામીશ્રીને પાઉં. એટલે પોતે જ ઝાડ અને તાજું સારું નારિયેલ સૌથી સારું હતું એ સિલેક્ટ કર્યું અને એને છોલી ઠાકોરજીને ધરાવીને સ્વામીને અર્પણ કર્યું. અને જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં પોતાપણું હોય. સ્વામી એના હાથેથી જ નારિયેલ સ્વીકાર કરે. હમીસીભાઈ નારિયેલ પકડે અને સ્વામી ડાયરેક્ટ એમના હાથેથી નારિયેલ પીવે. નારિયેલ તો સ્વામીએ પીધું, પરંતુ જીવનભરની શાતાવળી હમીસીભાઈને. કારણ કે જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં ચિંતા હોય. સ્વામીને ચિંતા થઈ કે આ હમીસીભાઈ નારિયેલ વેચીને પોતાનું ગુજરાન કેવી રીતે ચલાવે. ત્યાં આગળ હરિભક્તો હતા. સ્વામી એમને કીધું કે આ હમીસીભાઈની જવાબદારી હવે આપણી છે. એના સુખ દુઃખ કોઈ પણ પ્રસંગોમાં આપણે હાજર રહેવું, બને ત્યાં આપણે એમની મદદ કરવી. તો આ રીતે સ્વામીશ્રીના પ્રેમના અનુભવી થયા છે હમીસીભાઈ. અને હવે આપણે તેઓને પૂછીએ સ્વામીશ્રી સાથેની તેઓની sauthi યાદગાર સ્મૃતિ શું હતી. Bwana Hamisi, leo tuambie pia wakati ya mwisho umekutana na Pramukh Swami Maharaj, ulimwambia aje? Pramukh Swami mimi nilimwambia mtu ajaye Mombasa ni arudi tena. Wewe je? Akanambia mimi ni kweli, sasa mimi nitakwenda zangu juu. Hapana ambia mtu yoyote, hakuna mtu najua hapo. Akanambia mimi kwa baba. Sasa mimi kwa upendo yangu nilikusanya ile madafu 10,000 nikawapa watu ya semina Pramukh Swami yote free, nikawapa kwa upendo yangu pia. હમીસીભાઈ સ્મૃતિ કરે છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે છેલ્લી વાર મોમ્બાસા પધાર્યા ત્યારે હમીસીભાઈએ બાપાને નારિયેલ અર્પણ કર્યું. અને એક વખતે વાત કરી કે બાપા, અહીંયા મોમ્બાસામાં એવું કહેવત છે કે મોમ્બાસાનું નારિયેલ મડાફ કોઈ એક વખત પીવે તો એને ફરી ફરી આ નારિયેલ પીવા માટે આવવું પડે. તો બાપા આપ ફરી ક્યારે પધારશો? ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એને કીધેલું કે હમીસી, હવે તો મારે ભગવાનના ધામમાં જવાનું, હું ફરી નહીં આવું, પરંતુ તમારે ઇન્ડિયા આવવાનું. અને સ્વામીના વચને આજે હમીસીભાઈ આ સમયાની અંદર ઉપસ્થિત છે. આટલા વિશાળ સમયાની અંદર જ્યારે તેઓ આવ્યા છે ત્યારે પણ સ્વામીનો એ જ પ્રેમ, સ્વામીની એ જ હૂંફ તેઓ આજે પણ અનુભવી રહ્યા છે. હે સ્વામી બાપા, આપે महंत गुरु हरि आफ्रिकानी अमर अंजलि. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અદમ્ય પુરુષાર્થ અને નિસ્વાર્થ પ્રેમથી આજે આફ્રિકામાં સદગુણોથી શોભતો સત્સંગ સમુદાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સંકલ્પ હતો કે પ્રત્યેક હરિભક્ત બ્રાહ્મી સ્થિતિને પામે, ભગવાન સ્વામિનારાયણને ગમે તેવા વિચાર, વાણી અને વર્તનવાળા ભક્તો તૈયાર થાય.
દરેક ભક્તો અક્ષરધામના અધિકારી બને. સ્વામીશ્રીએ આફ્રિકા ખંડમાં કરેલ પુરુષાર્થ અને પ્રેમ એ આ માટે જ હતો. અને ખરેખર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અવિરત વિચરણથી આફ્રિકાની ભૂમિ પર એવા ઘણાય બાળકો, યુવકો, પુરુષ, મહિલા ભક્તો જેમના જીવનમાં પણ સ્વામીશ્રીના એ સદગુણોના દર્શન થઈ રહ્યા છે. આજે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે આજના આ આફ્રિકા દિન અંતર્ગત આજે આપણે આફ્રિકાના એવા કેટલાક ભક્તોના સદગુણોના દર્શન કરીશું અને એમના પ્રેરણાદાયી પ્રસંગોનું પાન કરીશું. ટાન્ઝાનિયા દેશના દારેસલામ શહેરમાં રહેતા ભરતભાઈ બુરખતરિયા એમનું એક જીવંત ઉદાહરણ છે. દારેસલામના ખૂબ પ્રતિષ્ઠિત બિઝનેસમેન અને નિષ્ઠાવાન સત્સંગી, પરંતુ ભરતભાઈને સત્સંગ થયા પહેલા તેમનું સમગ્ર જીવન કંઈક જુદા જ પ્રકારનું હતું. ચરસ, ગાંજો, દારૂ, માંસાહાર, તમાકુ, આ તમામ વ્યસનો એમને એટલા બધા સહજ હતા કે ક્યારેય આ વ્યસનો એમના જીવનમાંથી દૂર થઈ શકે એ બધાને એક આશ્ચર્ય હતું. આફ્રિકાના કેટલાક દેશોની અંદર શિકાર કરવો એટલે કે હન્ટિંગ કરવું એ કાયદેસર છે, અને એ વખતે ટાન્ઝાનિયા દેશની અંદર પણ આ શિકાર કાયદેસર ગણાતો. અને ભરતભાઈને આ શિકારનો જબરજસ્ત શોખ. એમના મિત્રો સાથે નિયમિતપણે શિકાર કરવા માટે જાય. શિકાર કરવા માટે તેમને 2 બંદૂકો તો સ્પેશિયલ એ વસાવેલી પરદેશથી લાવીને, હરણા, ભેંસ, ચિત્તો, સિંહ, એનો પણ એમને શિકાર એ પોતે કરેલો છે. અને શિકાર કર્યા પછી જે પ્રાણીનો શિકાર કર્યો એનું માંસ ભક્ષણ કરવું એ પણ એમને બહુ સહજ હતું. અને સ્વભાવના પણ અત્યંત જક્કી. એકવાર સદગુરુવર્ય પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી એમના નગરની અંદર પધાર્યા હશે અને કોકે કહ્યું કે ડૉક્ટર સ્વામીને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને લઈ જવા માટે તમે ગાડી ચાલક તરીકે સેવા કરો. સેવામાં તો જોડાયા, પણ પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામીએ જેવી રસ્તામાં વાત કરી કે તમારે વ્યસન મૂકવાનું છે, ગાડી રસ્તામાં જ ઊભી રાખી દીધી અને ડૉક્ટર સ્વામીને ત્યાં જ ઉતારી દીધા, રસ્તા વચ્ચે જ. આવો એમનો જક્કી સ્વભાવ. પણ આવા ભરતભાઈનું પણ સમૂળગું પરિવર્તન થયું. તેઓ પોતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના યોગમાં આવ્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તેમના તરફ દ્રષ્ટિ કરી. આ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી ભરતભાઈનું જીવન જાણે બદલાવા લાગ્યું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 2-3 સામાન્ય વાક્યો જ એમને કહ્યા, પરંતુ એ વાક્યોની ઘેરી અસર થઈ. ભરતભાઈના જીવનમાંથી તમામ શિકાર એ પણ બંધ થઈ ગયો. જેના હાથમાં શિકાર કરવા માટે બંદૂક રહેતી, એના હાથમાં માળા આવી ગઈ. જીવનમાંથી વ્યસનો દૂર થઈ ગયા. તેમનો પરિવાર આજે સુખી છે. સમગ્ર ટાન્ઝાનિયા દેશના સમાજને એક આશ્ચર્ય છે કે આ ભગત થઈ ગયો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આવા પ્રેમલ પુરુષાર્થથી આફ્રિકામાં વસતા હરિભક્તોના જીવનમાં સદગુણ રૂપી પુષ્પો ખીલી ઉઠ્યા. એવા જ એક ભક્તરાજ છે ભાવેશ. દેશમાં જવાનું થાય તેમ છતાં પણ પોતાના દીકરીના લગ્ન જેવા દિવસોમાં પણ તેઓએ સાદા કપડાં જ પહેર્યા છે. એવી તેમની વિશેષતા છે. પોતે ખૂબ સુખી સંપન્ન છે, તેમ છતાં પણ ભાવેશભાઈએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પોતાના જીવનમાં આ સાદાઈનો ગુણ ચરિતાર્થ કર્યો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા, મને ક્યારેય કોઈનું અહિત કરવાનો વિચાર આવ્યો નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પગલે પગલે એમના જ માર્ગ ઉપર ચાલીને અનેક હરિભક્તોના જીવનની અંદર પણ આ સદગુણના દર્શન આપણને થાય છે. કેન્યા દેશના નૈરોબી શહેરમાં રહેનારા જીતુભાઈ પટેલ પ્લમ્બિંગનો ખૂબ મોટો ધંધો ચલાવે છે. મોટા બિઝનેસમેન છે, ખૂબ પ્રતિષ્ઠિત છે અને નિયમિત સત્સંગ કરે છે. રોજ સવાર સાંજ મંદિરે આવી કથા વાર્તા સાંભળવાનો એમનો નિયમ છે. જીતુભાઈ એક વખત પોતાના કામ અર્થે ઓફિસની અંદર બેઠા હશે ત્યારે એમની સાથે કામ કરનારા એક આફ્રિકન ભાઈને કંઈક ગેરસમજ થઈ અને એમને વિચાર આવ્યો કે આપણે જીતુભાઈનું આજે કાસળ કાઢી નાખવું. તે દેશની અંદર બહુ ધારદાર હથિયાર પાંગો ગણાય છે. એ આફ્રિકન ભાઈ પાંગો લઈને આવ્યો અને પાછળથી જીતુભાઈના મસ્તક ઉપર ઘા કરવા માટે ગયો,
પરંતુ એક બીજા ઓફિસમાં કામ કરનારા આફ્રિકન ભાઈએ એમનું જીવન બચાવી લીધું, હાથ પકડી લીધો. પરિસ્થિતિથી ગભરાઈને કરનાર વ્યક્તિ ત્યાંથી ભાગી ગયો. પરંતુ થોડાક વર્ષો પછી આ જ વ્યક્તિને ફરીથી જીતુભાઈની મદદની જરૂર પડી. એને ધંધો શરૂ કરવો હતો અને જીતુભાઈના માર્ગદર્શન અને મદદ શક્ય નહોતું. હવે જીતુભાઈએ આ જૂનું વેર અથવા તો જૂની વાતને ભૂલી જઈને એને ક્ષમા આપીને ત્યારે એને ધંધો કરવાની અંદર પણ મદદ. જીતુભાઈને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે આવી રીતે તમને મારી નાખવાનો જે પ્રયત્ન કરનારો વ્યક્તિ હોય એને પણ તમે કેવી રીતે મદદ કરી શક્યા? ત્યારે એમને કહેલું કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપણને આ જ શીખવાડ્યું છે કે બીજાની ભૂલો ભૂલી જઈને તેને હંમેશા ક્ષમા કરવી જોઈએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પાઠશાળામાં ક્ષમા ભાવનાના પાઠ શીખનાર જીતુભાઈને ખરેખર વંદન. નૈરોબીમાં રહેતા ધવલભાઈ પટેલ 2003થી કેન્યા એરવેઝમાં કેપ્ટન તરીકેની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને તેઓએ આહ્નિકના પાઠ પોતાના જીવનમાં દ્રઢ કર્યા છે. પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, જેમ કે ફ્લાઇટ્સના ટાઈમિંગ જુદા જુદા હોય, ટાઈમ હોય, તેમ છતાં પણ ક્યારેય આરતી, પૂજા, કથા, ચેષ્ટા તેઓ ચૂકતા નથી. એકવાર સન 2005માં ફ્લાઇટ લઈને તેમને સ્વીડન જવાનું થયું. તે રોજ હંમેશા આઈપેડમાં જોઈને ચેષ્ટા બોલતા હતા, પરંતુ એ દિવસે આઈપેડ બંધ થઈ ગયું. એટલે તેઓએ ફેક્સ દ્વારા ચેષ્ટા મંગાવી અને ચેષ્ટા બોલ્યા બાદ જ રાત્રે સૂતા. આ રીતે આહ્નિકની પર્વતપ્રાય દ્રઢતા ધરાવનારા આવા તો કંઈ કેટલાય હરિભક્તો આફ્રિકામાં છે. દારેસલામના કુમારભાઈ મહેશભાઈ કે જેઓ ખૂબ સુખી સંપન્ન છે, તેમ છતાં પણ પોતાના જીવનમાં આરતી, કથા, ચેષ્ટા નિયમિત રૂપે કરી રહ્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહેલું કે હરિભક્તો એ મારું ચિત્ર છે. આ રીતે આફ્રિકાને આંગણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પોતાના પ્રેમલ પુરુષાર્થ દ્વારા નિયમ ધર્મયુક્ત સેવા સમર્પણથી મહેકતા સમજણનિષ્ઠ સમાજનું સર્જન કર્યું છે. મનોજભાઈ ગોહિલ યુગાન્ડા દેશના કંપાલા શહેરમાં રહે છે. ખૂબ તપસ્વી હરિભક્ત છે. દર વર્ષે ચાતુર્માસમાં પાક્કા એકટાણા 4 મહિના સુધી કરે. દર મહિને 7 નિર્જળા ઉપવાસ કરે. તેમની નિત્ય પૂજા પણ 2 કલાકથી વધારે છે. ખૂબ નિષ્ઠાવાન સત્સંગી. પરંતુ 2008ની સાલમાં એમના જીવનની અંદર એક પ્રસંગ બન્યો. મનોજભાઈનો એકમાત્ર પુત્ર 8 વર્ષની ઉંમર, નામ એનું ધ્રુમિલ, અચાનક હસતો રમતો હતો ને બીમારી આવી. 2 જ દિવસની ગંભીર બીમારીમાં સપડાયા પછી અચાનક તેનો અક્ષરવાસ થયો. મનોજભાઈ એકદમ સ્થિર હતા. તેઓએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પત્ર લખીને કહ્યું કે સ્વામી આપનો હતો અને આપે લઈ લીધો, બસ આપ રાજી રહેજો. બીજી કોઈ જ ફરિયાદ નહીં, બીજું કોઈ જ પ્રશ્ન નહીં. અને મનોજભાઈ જે દિવસે આ ધ્રુમિલના અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા, રવિવારનો દિવસ હતો. એ દિવસે આપણી સત્સંગ સભા પણ થાય, જેની અંદર મનોજભાઈ નિયમિત રીતે સભા વ્યવસ્થાની બધી વ્યવસ્થાઓ સંભાળે. એ દિવસે પણ જે દિવસે પોતાના એકના એક પુત્રના અગ્નિ સંસ્કાર થયા છે, એ દિવસ પણ એમને પોતાની સેવાની જવાબદારી છોડી નહીં, સેવાની અંદર પહોંચી ગયા. ત્યારે સત્સંગ ઉપસ્થિત ભક્તો પણ આશ્ચર્યથી આ મનોજભાઈની સમજણને એ વંદી રહ્યા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના યોગમાં જે પણ કોઈ આવે, એ આપણા ભારતીય વ્યક્તિ હોય કે આફ્રિકન વ્યક્તિ હોય, પરંતુ એનું જીવન ઉર્ધ્વગામી બન્યા વગર રહે જ નહીં. આવા જ એક કેનીભાઈ આજે આપણી પાસે છે. આવો તેમને જ કહીએ કે તે આપણને તેમના જીવનનો એ પ્રસંગ યાદ કરાવે. જય સ્વામિનારાયણ. I'm Kenny Chipakacha from Botswana Mandiri. 2004, I met Pramukh Swami Maharaj when he came to Gaborone, Botswana to officially open the Mandiri. Meeting Pramukh Swami Maharaj, it was a game changer in my life.
since I was smoking, drinking, eating, everything. But soon after meeting him, my life started to change. From there, I'm doing puja every morning. That's how I'm starting my day. But the beauty of your story comes next, when he decided that his entire family should also become vegetarian, and he convinced them to follow a strict vegetarian diet. Now, the entire family is free of many vices. However, a problem arose when Kenny Bhai's mother passed away. As per local customs, a goat needed to be slaughtered and offered to the ancestors. But Kenny Bhai here refused to do any such thing. Kenny Bhai, why is it that you refused to offer a cow or goat in offering to the ancestors, even though it's a custom followed for generations? It has been a custom that we have been following for quite a long time, but since now I have joined Swami, it's against the name of Swami Narai. I'm no longer celebrating, doing any function, slaughtering, killing any animal. And of course, this led to an uproar in your family and the community as they opposed this decision that you had made. So what were the challenges that you faced and how did you overcome these? It was really a great challenge for me to do my mother's memorial service. It takes me 2 years to convince my family and community member to do my mother's memorial service without slaughtering, killing any animal. Kenny Bhai now lives the life of an ideal satsangi. He does puja with Tilak Chanlo, reads Vachnamrut daily, attends weekly satsang sabha, and keeps in contact with Puja Santo. And in this Shatabdi, he has also been in seva as a volunteer for 1 month at the BAPS store. Jai Swaminarayan. प्रमुख जीना शताब्दी पर्वे भक्तों अर्पे भाव थी भली स्वीकारो ने प्रमुख हरि स्वीकारो ने महंत हरि आफ्रिकानी अमर अंजलि આજે જ્યારે આફ્રિકાના ભક્તો પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને આફ્રિકાની અમર અંજલિ તેઓના શતાબ્દી પર્વે અર્પી રહ્યા છે, ત્યારે આફ્રિકાના કિશોર યુવાઓના વૃંદની હૃદયની અંદર પણ એક ઉમંગ છે કે આપણે આ શતાબ્દી પર્વે સ્વામીશ્રીને અંજલિ અર્પીએ. આવો કિશોર યુવકોને વિનંતી કરીએ કે સ્વામીશ્રીને નૃત્યાંજલિ દ્વારા આ શતાબ્દી પર્વની અંદર અંજલિ અર્પે. Karibu Bapa. Karibu Bapa. Karibu Bapa. Jambo Swami. Jambo Swami. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
सकल सृष्टिया संत तना गुण गणवाने धावे सकल सृष्टिया संत तना गुण गणवाने धावे ओ प्रमुख जी ने निरखी सर्वे वारी वारी जावे प्रमुख जी ने निरखी सर्वे वारी वारी जावे प्रमुख स्वामी करिए वंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन प्रमुख स्वामी करिए वंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन एक गुण ऊंचा नभती एक गुण ऊंचा नभती ऊंडा सागर तड़ती ऊंडा सागर तड़ती ऊंडा सागर तड़ती ऊंडा सागर तड़ती एक गुण ऊंचा मथी मथी पड़े नो पार पमाय कहो कोनाथी हाँ मथी मथी पार पमाय कहो कोनाथी अचरज छे अचरज संत छुपावे एने गुण नो मान नावे ओ प्रमुख जी ने निरखी सर्वे वारी वारी जावे प्रमुख स्वामी करिए जन्म शताब्दी हो अभिवंदन प्रमुख स्वामी करिए वंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन एक एक गुण संपूर्ण ने सब गुण पूर्ण छे एक एक गुण संपूर्ण ने सब गुण पूर्ण छे सब गुण पूर्ण छे पूरण पर ब्रह्म माही बसे तो रमण करे छे हाँ पूरण पर ब्रह्म माही बसे तो रमण करे महिमा कहिए हरिनो ते संत तणो थई जावे ओ प्रमुख जी ने निरखी सर्वे वारी वारी जावे हाँ वारी वारी जावे प्रमुख स्वामी करिए वंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन प्रमुख स्वामी करिए वंदन जन्म शताब्दी हो अभिवंदन जन्म शताब्दी वो अभिवंदन हे
અનાદિથી જે ધરે હરીને, હે હે અનાદિથી જે ધરે હરીને, આજ ધરા પર આવ્યા રે, આજ ધરા પર આવ્યા, આજ ધરા પર આવ્યા રે આવ્યા, પ્રમુખ સ્વામી પધાર્યા. ધન્ય ધન્ય શું ભાગ્ય અમારા, ધન્ય ધન્ય અમારા, હમ સૌને અપનાવ્યા રે, હમ સૌને અપનાવ્યા. હે ધન્ય શું ભાગ્ય અમારા, હમ સૌને અપનાવ્યા. હે ધન્ય શું ભાગ્ય અમારા, હે હમ સૌને અપનાવ્યા. હે ધન્ય શું ભાગ્ય અમારા, હે હમ સૌને હે ધન્ય શું ભાગ્ય અમારા, હે હમ સૌને અપનાવ્યા. હે વંદન વંદન પ્રમુખ સ્વામીને જન્મ શતાબ્દી હો, વંદન અભિવંદન, વંદન હો વંદન અભિવંદન, અભિવંદન વંદન પ્રમુખ સ્વામી જન્મ શતાબ્દી હો, વંદન અભિવંદન, અભિવંદન હો વંદન અભિવંદન, અભિવંદન. ગુણાતીત ગુણ આપી સૌને અક્ષર મુક્ત બનાવે, સૌને અક્ષર મુક્ત બનાવે. પ્રમુખજીને નિરખી સર્વે વારી વારી જાવે, વારી વારી જાવે. પ્રમુખ સ્વામી કરીએ વંદન, જન્મ શતાબ્દી હો અભિવંદન. પ્રમુખ સ્વામી કરીએ વંદન, જન્મ શતાબ્દી હો અભિવંદન. વંદન અભિવંદન, અભિવંદન વંદન અભિવંદન, અભિવંદન વંદન અભિવંદન, અભિવંદન વંદન અભિવંદન, અભિવંદન. પ્રમુખ સ્વામીને અભિવંદન. Jai Swaminarayan Swami Bapa. Today, I also have something to say to you. I never got the opportunity to meet Pramukh Swami Maharaj. Neither was I fortunate to receive his blessings. But listening to the stories and the memories that my fellow Haribhaktas have heard with Pramukh Swami Maharaj, I do not feel like I am him. Do you know why? Because I have met you. I have experienced your love. I sang a kirtan in your puja. You kept looking at me. Your gaze was full of love. How can this divine moment when you called me and blessed me? Today, on behalf of all the Haribhaktas from Africa, I offer Amarani Anjali to Mahan Swami, the present form of Pramukh Swami Maharaj. प्रमुख जीना शताब्दी पर्वे भक्तों अर्पे भाई भली स्वीकारो ने प्रमुख गुरु हरि અલ્યા હીરાલાલ, આપણે તો આ સફારીની શરૂઆત જ જોરદાર થઈ. મને તો બહુ મજા આવી હો. આવી વાતો, સ્મૃતિઓ અને આ શાંત એકાંતનું સ્થાન ને પાછું બાપાનું પ્રસાદીનું સ્થાન. આહાહાહાહાહા, મને તો શાંતિ શાંતિ થઈ ગઈ. હા ભાઈ, શાંતિ તો થાય જ ને, કારણ આ સ્થાનનો મહિમા છે. જોયો આ ઓટો,
1988 બાપા અહીં પધારેલા ત્યારથી આજ દિન સુધી વૃત્તિને દરરોજ જીવંત રાખવામાં આવી છે. જીવંત રાખી છે એટલે? હરિદાદા, કંઈક સીધું બોલો તો ખબર પડે કે શું વાત થાય છે. સાંભળો, આ સ્થાનનું રહસ્ય કહું. 1988 જ્યારે સ્વામી બાપા આ હોટેલમાં રોકાયા ત્યારે મિસ્ટર કિરોરે નામનો એક યુવક અહીં એક વેઇટર તરીકે પોતાનું કાર્ય સંભાળતો. પણ સ્વામીના આશીર્વાદથી ધીરે ધીરે અત્યારે એ તરીકેની પોસ્ટ સંભાળે છે. આવો તેના મુખે સાંભળો તેની દાસ્તાન. My name's Ivan Solasiti Kirore. Currently, I'm the manager Victory Camp. So when Swami Ji came, at that time I was a waiter, very young boy, just from the college. And then when he came, because we were told before, we were very excited to come and see Swami. So the day he came, in fact, it was in the afternoon. And there were so many people. Many people came from all over the world. And all we are very excited to see him. He came, he reached here on 13th of November. That was 1988. So he stayed for 2 nights. That was 13 and 14. We were told our God is coming. So we were ready to see the God. And we were very excited. And Swami Ji is just very, and truly from him, he was very, very holy. He was interacting with everybody, staffs, people were coming. So most of the time, like on 13 and 14, most of the time he was just interacting with the people. I remember him asking me how I've reached my education level, what I would like to do after. He asked me if I had a family. I told him I did not have a family. He seemed to be somebody who liked education, about family people, how you are related with God. And I remember on 14th when he was doing the prayers, he gave me that praying. He also put me. So he was so interrogating with people. And really and truly, I just came to love him. Also with me, as a waiter, for sure he gave me blessing. Very good blessing, because as a waiter, climbing from a waiter, supervisor, front office manager, up to the general manager, it's blessing. And then it's not only here. I have traveled. Most of the properties I open, they give me opportunity to open. I went to Uganda. I stayed for 12 years. From Uganda, I came to Amboseli. And all these properties have gone, but it's just because of the grace of God and also his blessing that I have climbed ladder to ladder. And that's why I like him, because again, one thing he told me when he was leaving, that make sure you trust in God. Keep on praying. Love your God. And I have seen that one take me so far. So I'm really happy. Like today, I understand you are going to celebrate 100 years. The only thing for sure, I wish you best of luck. I wish you all the best. વાહ, આને કહેવાય કૃપા. 34 વર્ષ પહેલા તે સ્વામી બાપાના યોગમાં આવેલો. હજુ બાપાને ભૂલ્યો નથી. ભૂલ્યો નથી એટલું જ નહીં, આ હોટેલના માલિક શ્રી મહાજનજીએ સ્વામી બાપાની સ્મૃતિમાં અહીં એક ઓટો બનાવ્યો છે અને તેમાં એક સ્મૃતિ તકતી પણ લગાવી છે. અને આ મેનેજર શ્રી કિરોરે રોજ સવારે પોતાના કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા આ ઓટા પાસે આવે, જાતે સાફ સફાઈ કરે, અગરબત્તી કરી ફૂલ ચડાવે. છેલ્લા 34 વર્ષથી તેઓ આ રીતે સ્વામી બાપાને આફ્રિકાના ભક્તો વતી અંજલિ અર્પી રહ્યા છે. જો આજે પણ તે ક્રમ પ્રમાણે સ્વામી બાપાની અંજલિ આપી રહ્યા છે.
સ્વામીને જે પણ મળે તેનો એક અનુભવ તો બધાને થતો કે સ્વામી એના થઈ જતા અને તે સ્વામીનો થઈ જતો. વેટ વેટ ગોજા કીડોગો, દાદા તમે કહ્યું કે આફ્રિકામાં સત્સંગની શરૂઆત 1927. હા, બરાબર. તો અત્યારે ચાલે છે 2023. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે આજથી 5 વર્ષ પછી 2027માં આફ્રિકા સત્સંગનું શતાબ્દી વર્ષ, બરાબર ને? હા બેટમજી, તમે તો ખરું પકડ્યું ને. અને એટલે જ આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ પૂજ્ય કોઠારી પ્રિયવ્રત સ્વામી અને સ્વામી શ્રીને અંજલિ અર્પીને પરમ પૂજ્ય સદગુરુ સંતો સાથે આફ્રિકા સત્સંગ શતાબ્દીનો વિશિષ્ટ રીતે ઉદ્ઘોષ કરવાના છે. તો આપણે સૌ પણ ત્યાં પહોંચી જઈએ. ચાલો ચાલો. હા ચાલો ચાલો. હે સ્વામી બાપા, આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે અને ભવિષ્યમાં આફ્રિકા સત્સંગને પણ 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. તો એ 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે પણ અમારે એક અમર અંજલિ આપને અર્પવી છે. આપને આ અમર અંજલિ અમારે કોઈ લૌકિક અર્પવી નથી. એ સ્વામી બાપા આપે જ શીખવ્યું છે કે પારસમણી ચિંતામણીને વૃક્ષ કરતાં પણ દાસપદ ઊંચું છે અને શ્રેષ્ઠ છે. તો દાસ પદવી પ્રાપ્ત કરીને આ અમર અંજલિ અર્પવી છે. એ સ્વામી બાપા, અમારે કોઈ લૌકિક મોટાઈ પ્રાપ્ત કરીને અંજલિ આપવી નથી, પરંતુ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ શીખવ્યું છે કે જેટલો વ્યક્તિ સહન કરે એટલો એ મોટો. તો સહિષ્ણુતાનો આ ગુણ પ્રાપ્ત કરીને અમારે અમર અંજલિ અર્પવી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવન સૂત્ર હતું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ. તો અમારે પણ આ સૂત્ર ચરિતાર્થ કરીને અમર અંજલિ અર્પવી છે. તો આજે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવન સૂત્રના આધારે છે. એ સ્વામી બાપા, સમગ્ર આફ્રિકાના દેશકાળ સારા થાય. આફ્રિકાની અંદર સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે. સમગ્ર આફ્રિકાની અંદર સ્થાનિક પ્રજા પણ સુખી બને. એમના જીવનની અંદર પણ વધે અને પરસ્પર પ્રેમ અને મૈત્ર ભાવથી અમે બધા સાથે રહીને અને આફ્રિકા સત્સંગને જે 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, એક અમર અંજલિ અમે અર્પીએ છીએ. સાથે સાથે સમગ્ર આફ્રિકામાંથી પણ બધા ભક્તો પધાર્યા છે. આફ્રિકાના ઘણા દેશોના ભક્તો ભાવિકો પધાર્યા છે. તો એમના વતી કેટલાક દેશના પ્રતિનિધિઓ આજે આપને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આફ્રિકા સત્સંગને ભવિષ્યમાં જે 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે એને એક અમર અંજલિ અર્પી રહ્યા છે. જય સ્વામિનારાયણ. જીના શતાબ્દી પર્વે ભક્તો અર્પે ભાવથી ભલી સ્વીકાર ને પ્રમુખ ગુરુ હરિ સ્વીકારો નહીં મહંત ગુરુ. અમર અંજલિ
સ્વામી બાપા, જેમ પૂજ્ય કોઠારી સ્વામીએ આપની સમક્ષ પ્રાર્થના કરી અને વડીલોએ આપને અમર અંજલિ અર્પણ કરી, એવી જ રીતે અમારી ભાવના છે કે આપ સ્વામી આજે દીપ પ્રાગટ્ય કરો કે પ્રકાશ આફ્રિકા ખંડની અંદર પહોંચે, આ દીપ પ્રાગટ્યો અને શતાબ્દી પર્વે સમગ્ર આફ્રિકા ખંડ તમામ દેશો એ સુખી થાય. પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી દીપ પ્રગટાવી અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી પર્વે સમગ્ર આફ્રિકા દેશ સુખી થાય, હરિભક્તો સુખી થાય, તને મને ધને, અને આફ્રિકા સત્સંગનો શતાબ્દી પણ બહુ જ ભવ્ય દિવ્યાથી દિવ્ય રીતે ઉજવાઈ જાય, એ માટે અત્યારે દીપ પ્રગટાવશે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની, મહંત સ્વામી મહારાજની, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની, આફ્રિકા સત્સંગ શતાબ્દી મહોત્સવની. ટંકા દિગંતમાં સંભળાય છે, અક્ષર પુરુષોત્તમના ટંકા દિગંતમાં સંભળાય છે, અક્ષર પુરુષોત્તમના ટંકા દિગંતમાં સંભળાય છે. સ્વામિનારાયણ On the auspicious occasion of Param Pujya Pramukh Swami Maharaj's birth centenary celebration, Mahant Swami Maharaj inspired the establishment of the BAPS Swaminarayan Research Institute in Africa. Today, the convergence of academics and spirituality has been inscribed through the Journal of Contemporary Research series. These journal articles are the culmination of extensive research and analysis authored by the Yuvaks and Yuthis of the BAPS Swaminarayan Research Institute in Tanzania. This issue of the journal presents the first academic research of the institute in Tanzania after its inauguration. On this occasion, we extend our gratitude to St. Augustine University of Tanzania for collaborating with BAPS Swaminarayan Research Institute in Tanzania. Under the scholarly supervision of Mahamahopadhyay Dr. Bhadresh Das Swami and Charles Rufizara, today we are pleased to announce the release of a journal series titled A Special Issue on Pramukh Swami Maharaj Centennial Celebrations in Tanzania. Today we request Pujya Priyavrat Swami, who is the head of BAPS Satsang activities in Africa, to present this new publication to Param Pujya Mahant Swami Maharaj. બાપા, આપની પ્રેરણાથી અને આજ્ઞાથી મહામહોપાધ્યાય પૂજ્ય ભદ્રેશદાસ સ્વામી જ્યારે આફ્રિકા પધાર્યા ત્યારે આપથી BAPS સ્વામિનારાયણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થયું અને આજે આ જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી પ્રથમ જર્નલ પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપ એવા આશીર્વાદ આપો કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સંસ્થાના આવા અનેક મહાન કાર્યો થાય. The articles in this journal encompass a wide range of topics including Pramukh Swami Maharaj's life and work, his management, and his promotion of inter-religious harmony. ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में आज जब हम अफ्रीका दिन की इस प्रकार से यहाँ प्रस्तुति देख रहे हैं और प्रमुख स्वामी महाराज को अफ्रीका खंड के विभिन्न देशों में चल रहे हमारे सत्संग मंडल भावांजलि समर्पित कर रहे हैं, तब अनेकविध प्रकाशनों भी
यहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का प्रदान एवं योगदान देश और दुनिया तक पहुँचेगा। उसमें से एक जर्नल का उद्घाटन अभी ही गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से हुआ। यह जो प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस महोत्सव का प्रतीक परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का हस्त कमल रखा गया है, जिसमें स्वामी जी अपने हाथ में रहे हैं। ऐसे ये शताब्दी का प्रतीक हमें सूचित करता है कि प्रमुख स्वामी महाराज एक माला प्रधान महात्मा थे। उन्होंने हरदम भगवत भक्ति का अनुसंधान अपने जीवन में रखा था। तो स्वामी जी की यह भजनानंदी प्रकृति को भावांजलि समर्पित करते हुए एक अंग्रेजी प्रकाशन स्वामीनारायण अक्षरपीठ प्रकाशित कर रहा है, माय पर्सनल माला माय डेली कंपेनियन। यह पुस्तिका के लेखक पूज्य अमृत विजय स्वामी से हम निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से यह पुस्तिका का विमोचन कराएंगे। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज अनेकविध सेवा प्रवृत्तियों में रत थे, किंतु उन्होंने कभी भी भजन का दौर टूटने नहीं दिया था। प्रमुख स्वामी महाराज की यह भजनानंदी प्रकृति को निदर्शित करती हुई यह पुस्तिका माय पर्सनल माला माय डेली कंपेनियन का उद्घाटन गुरु हरि महंत स्वामी महाराज कर रहे हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान के, प्रमुख स्वामी महाराज के। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की विशेषता थी कि वे भीतर से भरपूर रहते थे, किंतु समाज सेवा का एक भी क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं था। और उनकी यह प्रकृति के कारण ही, उनकी यह जीवन शैली के कारण ही आज गुजरात में नर्मदा के नीर और सौराष्ट्र के छोटे छोटे गांव तक पहुंचे हैं, क्योंकि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने गुजरात की जीवन दोरी समान नर्मदा परियोजना संपूर्ण हो, उसके लिए अथाक पुरुषार्थ उठाया था। स्वामी जी का जीवन सूत्र था, दूसरों के सुख में हमारा सुख। तो समग्र गुजरात को सुखी करने के लिए उन्होंने नर्मदा योजना की परिपूर्ति में पुरुषार्थ किया था। उसकी गाथा का वर्णन करती हुई इन द जॉय ऑफ अदर्स यह पुस्तिका आज गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से उद्घाटित होने जा रही है। यह अंग्रेजी प्रकाशन है। उसकी मूल प्रत गुजराती भाषा में जिन्होंने तैयार की थी, ऐसे पूज्य वेद चिंतन दास स्वामी गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से इन द जॉय ऑफ अदर्स यह पुस्तिका का विमोचन करा रहे हैं, जिसमें गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ने नर्मदा परियोजना की परिपूर्ति में जो अथाक पुरुषार्थ किया था, उसका दस्तावेजी बयान दिया गया है। यह पुस्तिका आज से ही बुक स्टॉल पर से हमें प्राप्त हो सकेगी। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज एक वैश्विक संत थे, इसलिए ही उनके यह शताब्दी महोत्सव में विश्व के 5 खंडों में विस्तरित हमारा सत्संग उन्हें भावांजलि समर्पित कर रहा है। उस क्रम में आज जब हम अफ्रीका दिन मना रहे हैं, तब अफ्रीका के 54 देशों के प्रतिनिधि रूप सत्संग मंडलों ने यहाँ अद्भुत प्रस्तुति की। आज अफ्रीका दिन के उपलक्ष्य में सेवा कर रहे पूज्य संतों गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को समग्र अफ्रीका सत्संग मंडल की ओर से पुष्पमाला समर्पित करके समग्र अफ्रीका के भक्तों की भक्ति को गुरु हरि के कर कमलों में कंठ में पहुंचा रहे हैं। महंत स्वामी महाराज के, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के। प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से अफ्रीका में जो संत विचरण की और सत्संग की सेवा कर रहे हैं, वे आज गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को का सत्संग मंडल की ओर से विविध भावांजलि समर्पित कर रहे हैं।
अफ्रीका का सत्संग हमारे सत्संग इतिहास में विदेशों में पनपा हुआ सबसे पुराना सत्संग है और वहाँ से भी हजारों की संख्या में हरिभक्त इस शताब्दी महोत्सव में प्रमुख स्वामी महाराज को अपनी हृदयांजलि समर्पित करने के लिए आए हैं। वे सभी सत्संग मंडल प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में जो भक्ति प्रतीक के रूप में विविध उपहार लाए हैं, यह गुरु हरि महंत स्वामी महाराज जो प्रमुख स्वामी महाराज का प्रकट स्वरूप है, उन्हें अर्पित किया जा रहा है। विविध कलात्मक शाल और कलात्मक हार से समस्त अफ्रीका सत्संग मंडल आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के प्रकट स्वरूप समान गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को अपनी अंजलि प्रदान कर रहा है और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज समस्त अफ्रीका के भक्तों की यह भक्ति को आज स्वीकार करके सभी को धन्य कर रहे हैं। यह अद्भुत दर्शन उसके साक्षी आज हम भी बने हैं, यह हमारा सद्भाग्य है। और अफ्रीका दिन के विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में अब हम गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के आशीर्वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। स्वामी महाराज ने भी ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के नक्शे कदम पर अफ्रीका के सत्संग विकास में अमूल्य योगदान दिया है। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ भी उन्होंने अफ्रीका में विचरण किया है। ऐसे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज अफ्रीका दिन के उपलक्ष्य में अपने आशीर्वचन से को अनुग्रहित करें। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज। श्री स्वामीनारायण भगवान ने जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ने जय। गुणातीतान स्वामी महाराज ने जय। भगत जी महाराज ने जय। शास्त्री जी महाराज ने जय। योग जी महाराज ने जय। प्रमुख स्वामी महाराज ने जय। प्रमुख स्वामी शताब्दी। આજે આફ્રિકા દિન નિમિત્તે આફ્રિકાના મંડળોએ ભેગા મળી સુંદર રજૂઆત કરી છે. સૌને ધન્યવાદ છે. આફ્રિકાના સત્સંગના પાયામાં શાસ્ત્રી મહારાજ છે. એ પાયાને નિર્ગુણ સ્વામીએ પત્રો લખી મજબૂત કર્યા. તે પાયા પર યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સત્સંગની ઇમારતો ઊભી કરી છે. અમારે યોગી બાપા સાથે 2 વાર અને સ્વામી બાપા સાથે 3 વાર આફ્રિકા આવવાનું થયું છે. એટલે આફ્રિકાની ઘણી સ્મૃતિઓ હજુ એ તાજી છે. અમે જોયું કે યોગી બાપા અને સ્વામી ખૂબ ભીડો વેઠી આફ્રિકાના ભક્તોને રાજી કર્યા. એ ખરેખર તે વખતે આપણે જોવા જઈએ એટલો ભીડો, કેમ કે એક જ વ્યક્તિ બધે પહોંચી વળે એટલે બીજું બધું નાની મોટી ક્રિયા પણ એમને કરવાની હોય. એટલે આમ તો ઉપરથી દેખાય નહીં કે ભીડો, પણ અંદર આપે આ પુરુષોને માનસિક સ્થિતિ જોરદાર હોય ત્યારે આ ભીડો વેઠાય, નહીં તો ના થાય. અમે જોયું આફ્રિકાના હરિભક્ત
નિષ્ઠા અને નિયમમાં દળ રહી સ્વામી બાપાને રાજી કરી રહ્યા છે. આફ્રિકાના હરિભક્તો ખરેખર હજુ ચાલુ જ છે. બધા નાના મોટા ભાઈ બધા નિયમમાં ચુસ્ત રહી એટલે સત્સંગ વધ્યો છે. ધર્મ નિયમ ના હોય તો બધું વેરાઈ જાય, ઠેકાણે પડી જાય. પણ આફ્રિકાના ભક્તો નિષ્ઠા નિયમમાં દળ રહી સ્વામી બાપાને રાજી કરી રહ્યા. દરેકને તન મન ધનથી સેવા કરવાનું તાન છે. દરેક નાના મોટા બધાને એટલે તન મન ધન એટલે બધું આવી ગયું. એટલે ફૂલી ડિવોટેડ સમ્યક પ્રકારે જોડાણ રહે છે. દરેક સૌની આ ભક્તિ વિશેષ વધે, બધાને દેશકાળ સારા રહે અને સૌ સહકારી સુખિયા થાય તે પ્રાર્થના. બધી એટલે આલોક અને પરલોકનું તો છે જ, પણ આલોકનું પણ હોય. એટલે કુવામાં હોય તે હળામાં આવે એ ન્યાય તમારી સેવા કરવાની છે તન મન ધનથી. એટલે તમારી પાસે હોય તો તમે આપી શકો. એટલે એ પ્રમાણે બધા તને મને ધને સુખી થાવ. બધાના દેશકાળ સાર એટલા માટે બધાના દેશકાળ સારા રહે અને સૌ સર્વ પ્રકારે સુખિયા થાય તે પ્રાર્થના. આજે આપણી સભામાં પૂજ્ય બોધિનાથ સ્વામી, પૂજ્ય યોગ સ્વરૂપ, પૂજ્ય મધુ પંડિત દાસજી, યુગાન્ડાના ચીફ જસ્ટિસ ઓલ્ફોન્સે, ભારતના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ શરદભાઈ તથા મંત્રી શ્રી જી રેડ્ડી સાહેબ વગેરે અનુભવ પધાર્યા છે. તેઓ દ્વારા સમાજની વિશેષ સારી સેવા થાય તે પ્રાર્થના. आज इस शताब्दी महोत्सव में अफ्रीका दिन के उपलक्ष्य में गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने हमें अपने आशीर्वचन से कृतार्थ किया. जैसे अफ्रीका के विविध भक्तों ने, संतों ने यहाँ गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित की, उसी क्रम में आज देश के अनेक मान्यवर महानुभाव भी प्रमुख स्वामी महाराज को अपनी भावांजलि समर्पित करने के लिए आए हैं. उस क्रम में सदगुरु पूज्य बोधिनाथ वेलन स्वामी जी, जिनका जिक्र अभी ही गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने किया, वे परम पूज्य महंत स्वामी महाराज से मिल रहे हैं. काउवा अधिनाम के अध्यक्ष के रूप में विद्यमान पूज्य सदगुरु बोधिनाथ वेलन स्वामी जी का हम पुष्पहार से अभिवादन करते हैं. पूज्य कोठारी स्वामी से हम निवेदन करें कि महोत्सव समिति की ओर से पूज्य सदगुरु बोधिनाथ वेलन स्वामी जी का हमारे महोत्सव में अभिवादन करेंगे और पूज्य कोठारी स्वामी उन्हें शाल भी समर्पित करेंगे. हिंदुइज्म टुडे मैगजीन के संपादक के रूप में तथा अपने पूर्वसूरी पूज्य शिवाय सुब्रमण्य स्वामी की श्रृंखला में आज विद्यमान सदगुरु पूज्य बोधिनाथ वेलन स्वामी जी का हमने सत्कार किया. आज हमारे मंच को अलंकृत कर रहे हैं दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज. उन्हें भी हम विनम्र प्रार्थना करते हैं
कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधार रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों का भावपूर्ण मिलन के हम आज साक्षी बन रहे हैं और परम पूज्य श्री स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज भी अपने स्नेह एवं आदर के प्रतीक रूप में जो पुष्पहार एवं शाल लाए हैं वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज को अर्पण कर रहे हैं और अपना आदर भाव पूज्य भाव परम पूज्य स्वामी श्री के प्रति रहे हैं। हम भी दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज का पुष्पहार से अभिवादन करेंगे। महोत्सव समिति की ओर से पूज्य विवेक सागर स्वामी से हम निवेदन करते हैं कि वे परम पूज्य श्री स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज जिन्हें अभी गुरु हरिमोहन स्वामी महाराज स्मृति भेंट अर्पण कर रहे हैं और अपना आदर प्रकट कर रहे हैं, उनका स्वागत हम पुष्पहार से करते हैं। आज अन्य ही ऐसे एक मूर्धन्य धर्मात्मा हमारे महोत्सव के मंच को अलंकृत कर रहे हैं, पूज्य पंडित दास जी। उन्हें हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। बेंगलोर स्थित इस्कॉन के प्रमुख पद की सूत्र को संभाल रहे पूज्य मधु पंडित दास जी गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के प्रति अपना पूज्य भाव आदर भाव प्रकट कर रहे हैं। पात्र फाउंडेशन के चेयरमैन के रूप में लाखों बालकों की संभाल रख रहे पूज्य मधु पंडित दास जी को उनकी सामाजिक सेवाओं के लक्ष्य में रखते हुए भारत सरकार ने पद्मश्री से विभूषित किया है और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के भी वे चेयरमैन के पद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के प्रति वे अपनी हृदय उर्मी प्रकट कर रहे हैं और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी उन्हें महोत्सव की स्मृति समर्पित कर रहे हैं। पूज्य मधु पंडित दास जी का भी हम महोत्सव समिति की ओर से पुष्पमाला पहनाकर एवं शाल अर्पण करके अभिवादन कर रहे हैं। आज जब हम अफ्रीका दिन मना रहे हैं तब युगांडा के चीफ जस्टिस आदरणीय श्री अल्फेंजो चिगमोय ओविनी डोलो वे भी हमारे मंचस्थ मेहमान के रूप में विद्यमान है। वे भी गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधार के अपना स्नेह प्रतीक के रूप में स्वामी जी की छवि समर्पित कर रहे हैं। हमारी संस्था और गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति गाढ़ गुणानुराग रखने वाले युगांडा के मुख्य न्यायमूर्ति आदरणीय जस्टिस श्री अल्फेंसो को गुरु स्वामी महाराज अपने आशीर्वाद से भी अनुग्रहित कर रहे हैं। वे आज अफ्रीका से खास गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को अपनी भावांजलि समर्पित करने के लिए स्थित है। हम उनका हार्दिक अभिवादन इस महोत्सव सभा में अफ्रीका दिन पर करते हैं और पुष्पमाला एवं शाल तथा स्मृति भेंट से हम उनका हार्दिक अभिवादन करेंगे। आज हमारे आदरणीय अतिथि के रूप में मंच पर विद्यमान है भारत के केंद्रीय मंत्री श्री गंगापुरम किशन रेड्डी जी। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। भारत सरकार में सांस्कृतिक तथा उत्तर पूर्व भारत के विकास का सूत्र संभाल रहे मान्यवर मंत्री श्री रेड्डी जी को गुरु हरि महंत स्वामी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। भारतीय संसद में सिकंदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय मंत्री श्री गंगापुरम किशन रेड्डी जी की देश सेवाएं अत्यंत प्रशंसनीय रही है। उन्हें गुरु हरि महंत स्वामी महाराज आशीर्वाद देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। मान्यवर मंत्री श्री रेड्डी जी भी गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर खास भावांजलि समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आज हमारे मंच पर हमारे निमंत्रण का स्वीकार करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्री शरद भाई अरविंद जी बोबडे भी उपस्थित है। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट में
47वें मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर आसीन होकर आदरणीय जस्टिस श्री शरद जी बोबडे ने देश सेवाओं में अपना योगदान दिया है। लगातार 8 साल तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। ऐसे हमारे आदरणीय जस्टिस श्री शरद जी को गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज आशीर्वाद देकर अनुग्रहित कर रहे हैं। आज हमारे मंच पर गुजरात के पूर्व गृह प्रधान श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा भी उपस्थित है। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के पास पधारे। अहमदाबाद के वटवा विस्तार का प्रतिनिधित्व जिन्होंने वर्षों तक गुजरात की विधानसभा में किया है और गुजरात में गृह मंत्री के उपरांत लॉ एंड जस्टिस, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल जैसे कई मंत्रालयों का सफल कार्यभार माननीय श्री प्रदीप सिंह जी जाडेजा ने संभाला है। उनको गुरु हरि महंत स्वामी महाराज अपने आशीर्वचन से कृतार्थ कर रहे हैं। समाज, धर्म, राजनीति की अनेकविध उज्जवल प्रतिभाओं के साथ हमारे मंच पर विद्यमान है श्री आसित कुमार मोदी जी। निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के पास पधारे। सुविख्यात टीवी धारावाहिक तारक मेहता के उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर के रूप में आज सब लोग उन्हें जानते हैं। तो ऐसे श्री आसित कुमार मोदी जी जो नीला टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं और विख्यात टीवी अभिनेता तथा दिग्दर्शक के रूप में भी वे ख्याति रखने वाले श्री आसित भाई मोदी जी को गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज अपने आशीर्वचन से कृतार्थ कर रहे हैं। आदरणीय श्री आसित भाई मोदी भी हमारी संस्था एवं गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के प्रति अनन्य आदर भाव रखते हैं और उस स्नेह संबंध से भी वे यहाँ आज गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज को अपनी भावांजलि समर्पित मुंबई से पधारे हैं। उन्हें गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। इस शताब्दी महोत्सव में श्री आसित भाई मोदी ने अपनी धारावाहिक तारक मेहता के उल्टा चश्मा में प्रमुख स्वामी देते हुए 2 एपिसोड भी बनाए थे और एक विशिष्ट गुरु भक्ति उन्होंने प्रकट की है। उन्हें स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब हम निमंत्रित करते हैं श्री जयंत भाई श्यामजी भाई छेड़ा को। वे भी गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के वे संस्थापक हैं और अग्रणी व्यावसायिक एवं उद्योगपति के रूप में माननीय श्री जयंत भाई श्यामजी भाई छेड़ा की ख्याति, उन्हें गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर रहे हैं। आज हमारे महोत्सव के मंच को अलंकृत करते हुए यहाँ महाराष्ट्र के अग्रणी राजनेता के रूप में श्री राहुल जी नरवेकर भी उपस्थित है, जो महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और महाराष्ट्र के राजनैतिक क्षेत्र में उनका भी अहम योगदान रहा है। ऐसे श्री राहुल नरवेकर जी अभी गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज पधार कर उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। आज हम देखते हैं कि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव में विभिन्न क्षेत्र के अनेकविध मान्यवर महानुभाव प्रमुख स्वामी महाराज को उनकी शताब्दी के अवसर पर अंजलि देने के लिए उपस्थित है। उस श्रृंखला में हमारी संस्था के गाढ़ गुणानुरागी एवं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ स्नेह संबंध से संयुक्त श्री रोहित भाई जयराम भाई पटेल, उनसे हम निवेदन करते हुए गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। रोहित पल्प पेपर एंड मिल्स लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में विद्यमान श्री रोहित भाई जयराम भाई पटेल भी अपनी अनेकविध सेवाओं से बीएपीएस संस्था के साथ संलग्न है। वे अभी गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के पास पधार के उनके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं।
ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का यह शताब्दी महोत्सव समाज को भी अनेक प्रकार करता हुआ चल रहा है और प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ उमटते भक्त भाविक अनेक प्रेरणा प्राप्त करते हैं और प्रमुख स्वामी महाराज को अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। उस क्रम में आज स्वामी जी को अपनी अंजलि अर्पण करने के लिए दिल्ली के पूर्व गवर्नर श्री तेजेंद्र कुमार खन्ना भी उपस्थित है। तो हम मान्यवर श्री तेजेंद्र कुमार खन्ना से निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 2 बार अपनी सेवा प्रदान कर चुके श्री तेजेंद्र कुमार खन्ना अंबेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे मान श्री तेजेंद्र कुमार खन्ना जी को गुरु हरि महंत स्वामी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हमारे बीच महाराष्ट्र के मंत्री श्री सुधीर कुमार मुंगट्टीवार भी उपस्थित है। उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। महाराष्ट्र सरकार में वन्य विभाग, सांस्कृतिक विभाग के पद पर रहकर राज्य की सेवा कर रहे श्री सुधीर कुमार मुंगट्टीवार गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके साथ हम महाराष्ट्र के ही मिनिस्टर श्री मुकेश भाई पटेल से निवेदन करते हैं कि वे भी गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। वे भी कृषि विभाग में, ऊर्जा विभाग में और पेट्रोकेमिकल्स विभाग में अपनी सेवाएं देकर राज्य की, देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे श्री मुकेश भाई पटेल, उन्हें भी अब गुरु हरि महंत स्वामी महाराज अपने आशीर्वचन से कृतार्थ कर रहे हैं। अभी सुधीर कुमार मुंगट्टीवार को गुरु ने आशीर्वाद दिया। अब श्री मुकेश भाई पटेल, जो भी मान्यवर मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे आशीर्वाद से अनुग्रहित होते हैं। आज हमारे बीच भावनगर के युवा महाराजा श्री जयवीर गोहिल भी उपस्थित है। तो उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारे। उन्होंने भारत को विशेष स्वस्थ करने के लिए जो स्टार्टअप कंपनी शुरू की है, उसका उन्होंने जो प्रतीक रखा है वो है हनुमान जी की गदा, जो शक्ति एवं शिस्त का प्रतीक है। वे अपने साथ लेकर आज जयवीर सिंह जी पधारे हैं। उन्हें गुरु हरि महंत स्वामी महाराज अपने आशीर्वचन से कृतार्थ कर रहे हैं और उनकी सफल कारकिर्दगी के लिए भी स्वामी जी मान्यवर युवा महाराजा श्री जयवीर राज सिंह गोहिल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हमारे मंच पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने सेवा दी है, ऐसे श्री बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित है। तो उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पास पधारेंगे। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक प्रमुख एवं स्थापक के रूप में भी श्री बाबूलाल मरांडी की ख्याति है। तो आज वे हमारे निमंत्रण का स्वीकार करके यहाँ उपस्थित है। अपनी भावांजलि प्रमुख स्वामी महाराज को समर्पित करने के लिए मान्यवर श्री बाबूलाल मरांडी खास झारखंड से यहाँ पधारे हैं और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के उन्होंने अपना स्नेह एवं आदर प्रकट किया है। ऐसे श्री बाबूलाल मरांडी को गुरु हरि महंत स्वामी महाराज लेकर धन्य कर रहे हैं। महानुभाव के सम्मान की श्रृंखला में अब हम सादर निमंत्रित करते हैं श्री सोनू जी शर्मा को, जो आज डायनेमिक इंडिया ग्रुप के स्थापक के रूप में यहाँ मंच पर उपस्थित है। उन्होंने अपने प्रभावशाली वक्तव्यों से कई युवाओं की कारकिर्दी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनको 114 देशों में से 1 अरब से भी अधिक लोग उनके प्रवचनों को सुनकर प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्रणी मोटिवेशनल स्पीकर श्री सोनू शर्मा जी को गुरु हरि महंत स्वामी महाराज अपने आशीर्वाद से कृतार्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज के इस अफ्रीका दिन पर विविध क्षेत्र के अनेकविध महानुभाव
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति अपनी भावांजलि समर्पित करने मंच पर उपस्थित है। उसमें से अब हम मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्री गंगापुरम किशन रेड्डी जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रासंगिक प्रवचन से हमें लाभान्वित करें। मान्यवर मंत्री महोदय श्री जी किशन रेड्डी जी। परम पूजनीय महंत स्वामी महाराज जी, मिस्टर सेंड्रिक श्री क्रॉली, डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ इंडिया, Honorable Justice Alphonse Chigamoy Onai Odol, Chief Justice of Uganda, His Holiness Swami Yoga Swarupananda ji, Sri Jitendra Khanna ji, Justice Sharad Arvind Bobde, Sri Rahul Narvekar ji, Pujya Madhu Pandit Das ji, पूज्य बोधि स्वामी जी, प्रदीप सिंह जेड़ा जी और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और पूज्य स्वामीगण और इस भव्य सुंदर कार्यक्रम में आए हुए सभी स्वामीनारायण संस्था के भक्तगण, मैं सबसे पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी के दिव्य चरणों में नमन करता हूं और इस होलीनेस परम पूज्य महान स्वामी महाराज उपस्थिति पूज्य साधु और संत महानुभाव से आशीर्वाद लेते हुए पूज्य प्रमुख स्वामी जी के जन्म महोत्सव के लिए आप सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। मैं परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद भी मेरे लिए, आप सबके लिए, सारे जगत के लिए मैं आशीर्वाद मांगता हूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। इस भव्य दिव्य अद्भुत और ऐतिहासिक संगम में आना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज आध्यात्मिक आधुनिकता और आदर्शों का सागर थे। उनका जीवन संस्कृति, साधना, संवेदना, समर्पण और सेवा से भरा हुआ। दूसरों के खुशी में खुद की खुशी देखना ही प्रमुख स्वामी का जी का मंत्र था, संदेश भी था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी के व्यक्तित्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका जन्म शताब्दी महोत्सव यूनाइटेड नेशन आज मनाए जा रहे हैं। इससे 3 दिन के बाद स्वामी विवेकानंद जी का 160th जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी का मंत्र में बताते, नर सेवा नारायण सेवा, उनका साक्षात दर्शन मुझे स्वामी नारायण संस्था में स्वामी विवेकानंद जी का बात में देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि यह महोत्सव दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े सर्विस इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकता है, एक सूत्र भी हो सकता है। हमें पता होगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मां हीराबा के 100वीं पर एक ब्लॉग ट्विटर में लिखा था। उन्हें लिखा था कि एकता यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लाल चौक गया था। वहां पर आतंकों का हमला हो गए थे। हमारे कई साथी
उस हमले में घायल हुए। लेकिन जैसा ही मैं श्रीनगर से जम्मू पहुंचा, मुझे 2 टेलीफोन आया। मोदी जी बताया उस लेख में एक मेरी मां फोन आया था, दूसरा फोन पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जी का था। पूज्य स्वामी महाराज हर व्यक्ति का आंखों में जो पानी आता था, नहीं आना चाहिए। सभी व्यक्ति विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जब भी व्यक्ति का निर्माण हो, परिवार का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, दुनिया का निर्माण होता है। ये प्रमुख स्वामी जी का प्रमुख संदेश है। आज मैं प्रमुख स्वामी महाराज जी का स्थापित स्वामी नारायण संस्था के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूं। स्वामी नारायण संस्था आज दुनिया की सबसे बड़े सामाजिक संस्थाओं में एक है, जिसके स्वयं सेवकों ने देश विदेश में जब भी कोई आपदा आई तो सर्विस सेवा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। चाहे वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भूकंप हो, उत्तराखंड और असम में फ्लड्स हो, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में तूफान हो, यूक्रेन के युद्ध हो, कोरोना महामारी के समय हो, या फिर मोरबी या घटना के दौरान सेवा कार्यक्रम हो, हर जगह कभी कभी देश में जो भी आपदा आते हैं, दुनिया में जो भी आपदा होते हैं, जब पहले दिखते हैं स्वामीनारायण संस्था के स्वयं सेवक सेवा कार्यक्रम में आगे रहते हैं। स्वामीनारायण संस्था के कारण आज दुनिया भर से श्रद्धा हमारे मंदिरों का दर्शन भारत आते हैं, जिससे भारत के समृद्धि, भारत का संस्कृति का परिचय दुनिया से हो रही है। साथ ही भारत के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रही है। परम पूजनीय प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी इस भव्य दिव्य आयोजन के बारे में कितना भी बोला जा सकता है। यहाँ पर उनका दर्शन है, यहाँ पर समुद्री संस्कृति का दर्शन है, यहाँ पर प्राचीन, यहाँ पर आपा आध्यात्मिक का दर्शन है, यहाँ पर साधक और पूज्य संतों का दर्शन है, यहाँ पर सेवा और भावों का दर्शन है, यहाँ पर जीवन मूल्यों का दर्शन है, यहाँ पर अनुशासन का दर्शन है, यहाँ पर स्वच्छता का दर्शन है, यहाँ पर सेवा का, एक यहाँ पर समर्पण का। आज मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे यहाँ प्रकृति के सभी रंगों का दर्शन आज सभी भक्तों को स्वामीनारायण संस्था के द्वारा हम देख सकते हैं। एक बार मैं उससे ओर से, भारत की जनता के ओर से, भारत की सरकार के ओर से, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से फिर एक बार परम पूजनीय प्रमुख स्वामी महाराज जी को नमन करते हुए सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। जय स्वामीनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। माननीय प्रवासन एवं सांस्कृतिक मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने अपनी शब्द सुमनांजलि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित की। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आज ऐसे ही भावांजलि अर्पण करने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर दी है ऐसे आदरणीय जस्टिस शरद कुमार बोबड़े। उनसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपनी प्रासंगिक प्रस्तुति को प्रस्तुत करेंगे। माननीय शरद कुमार बोबड़े। आदरणीय परम पूज्य
महंत स्वामी जी महाराज, बोधिनाथ वेलियन स्वामी, स्वामी योग स्वरूपानंद जी, मधु पंडित दास जी, Honorable Justice Alphonse Chigamoy Ovinidolo, Chief Justice Uganda, Shri G. Kishan Reddy, Union Minister, Shri Tejendra Khanna, Ex-Governor Delhi, Shri Rahul Narvekar, Speaker, Maharashtra Assembly, all the honorable and divine on the stage, the devotees of Swaminarayan Sanstha, which have gathered in large numbers, I am indeed privileged, invited here to have been given an opportunity to be present at Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav and blessed by the Swamiji and to be amongst you all. A tremendous respect for the Swaminarayan Sansthan, the BAPS, and I have read about Pramukh Swami Maharaj in the book given to me by Gyanmani Swami when I used to visit Akshardham in Delhi, written by Dr. Abdul Kalam on Pramukh Swamiji Maharaj. It is not in my place to qualities, but having presided over many courts, dealt with many calamities, it is indeed very heartening to note that Sri Swami Maharaj inspired some of the greatest social causes in the country. As Mr. Reddy said just now before me, the members of the Swaminarayan Sanstha are seen whenever there is a calamity. This institution has become a world-renowned institution. It is founded on the teaching of the Vedas and has done incredible work in the preservation of Sanatan Dharma and all its. When you see the activities of the BAPS, one feels a great sense of belonging to the great traditions of Sanatan Dharma, which world unity with the statement Vasudhaiva Kutumbakam. This Yato Dharmas Tato Jayaha. Where there is Dharma, there is victory. Sanatan Dharma and pure. There is nothing in it against any kind of people. Indeed, it originated when there was no other religious thought in this world. It stands on the great pillars of Punarjanma, the different lokas, and the ultimate authority of Paramatma. It is indeed the oldest. 2 weeks ago, when I was in Varanasi, I realized that there were 3 great cities
from three civilizations which were built along with it, that is in ancient Greece, ancient Rome, and ancient Egypt. Today, none of those great cities survive, but Varanasi survives, it is thriving, and it is still going strong. It is a sign of the greatness of and our civilization. And you must be all knowing that Kashi, which is considered to be one of the oldest cities in India, in the world, Ayodhya is even older than Kashi. India was a great culture even then. Nalanda and Takshila were great universities. We made advances in science, mathematics, and branches of science. 2000 years ago, before Dalton, our sage Kanad stated that every object is made of atoms. 500 years before Newton, Bhaskaracharya spoke about a gravitational force. Varamira first conceptualized the zero. Bhaskaracharya developed methods of addition, subtraction, and division. Algebra and calculus was invented. Our science, which was called geometry, became known as geometry, which was perfected in Persia. I do not wish to undermine the importance of the social impact of the values of our culture. In fact, some of the great values, most of them can be found in Shiksha Patri of the Swaminarayan Sansthan, which is written by Parabrahman Sri Swaminarayan. I would like to end this with a statement of Sardar Patel, who every Indian followed Bhagwan Swaminarayan's Shiksha Patri, there would be no need for police and for courts. I don't think anything greater can be said about the value of the teachings of the Swaminarayan Sansthan. I end with this. Jai Swaminarayan, Jai Hind. कि वे अपनी प्रासंगिक भावोर्मी प्रस्तुत करें माननीय श्री तेजेंद्र कुमार जी खन्ना। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, मंच पे आसीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, महानुभाव और सभा स्थल में उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं BAPS और महंत स्वामी महाराज जी और स्वामी गण, इनके जो सेवक हैं, उनके प्रति अपने हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस भव्य शताब्दी महोत्सव में निमंत्रित किया और आज यहाँ पूरे इस जगह पे कई तरह के भव्य प्रदर्शन देखने का एक सौभाग्य मुझे बख्शा। मैं बहुत छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूं। मेरा भी
संत समागम के साथ और सत्संग के साथ एक तरह से बहुत लंबे समय से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं और पंजाब के हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत साफ लफ्जों में ये कहा था, साच कहूं सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। पलटू साहब जो अयोध्या के बड़े भारी भक्ति मूवमेंट के संत हुए हैं, उन्होंने कहा, पलटू ऊंची जाति करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आखिर में यही हमें संत महात्मा समझाते आए हैं कि लोगों का एक व्यक्तिगत हमारा लिंक या हमारे रिलेशन है उस परमात्मा के साथ। हम समाज में जुड़ते हैं, परिवार में जुड़ते हैं, लेकिन सबों का एक व्यक्तिगत उस परमात्मा के साथ हमारा एक लिंक है और उनके साथ हमें जुड़ना है या कई बार आपस में बात करते करते कहते हैं, अच्छा हमारी धर्म पत्नी बहुत पूजा पाठ करती हैं, चुन्नी को पकड़ के और तो हमने तो महात्माओं से, संतों से यही बात सुनी है कि भाई ये बात नहीं चलती, सबों का अपना व्यक्तिगत उनके साथ मिलाप होना चाहिए। भावना की ही सिर्फ उनका मूल्यांकन किया जाता है भक्ति का। तो अगर हम अपने पूरे जीवन काल में, एक तो हम सभी महात्माओं का और संतों का बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि अगर सत्कार असल में करते हैं तो अपने जीवन में जिन मूल्यों के साथ उन्होंने अपनी जीवन को जिया है और जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं हर दिन, उसके अनुकूल अपने जीवन को हमने ढाल के चलना है। यही उनके प्रति सही श्रद्धांजलि हो सकती है। जब मैं दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो मुझे 2-3 बार प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य मिला। बहुत प्रेम प्यार से वो मिले और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप जब तक काम करो, लोगों के भले के लिए, लोगों की सेवा के लिए काम करो, और आपके साथ तो अगर ईश्वर की ताकत चलती है और लोगों का भले करेंगे, आपको अवश्य तौर पे सफलता भी मिलेगी और लोगों का एक तरह से प्रेम मिलेगा। तो कुर्सी पे बैठने का ये मतलब नहीं कि आपको कुर्सी के ऊपर किसी की हुकूमत करनी है। सेवा करने के लिए कुर्सी मिलती है, और खास तौर पे जो भी सार्वजनिक सेवा में जो भी क्षेत्र हैं, सेवा भावना प्रबल होनी चाहिए। और आज भी जब मैंने देखा कि बीएपीएस संस्था की ओर से इतनी भारी सेवा दुनिया भर में कर रहे हैं, मैं अटलांटा के इनके मंदिर में 15 दिन पहले वो स्थापित, जब भी उसका आवरण हुआ तो 15 दिन के बाद मैं वहां उपस्थित था अपने परिवार के साथ। तो जहां भी गए हैं इन्होंने लोगों की सेवा की, और बिल्कुल जैसे कहा गया इस मंच से कि कोई भी शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकते कि उनकी इस सेवा भावना और प्रेम की भावना को वो एक तरह से अभिव्यक्त कर सकें। तो मेरी आपसे यही आखिर में विनती है महंत स्वामी जी महाराज से कि अपने चरणों का प्रेम देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, और समाज के अंदर प्रेम भावना को एक तरह से फैलाने में एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से हम बर्ताव करें। और जहां प्रेम भावना है, मैं मानता हूं वहां ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। सबके अंदर वही ईश्वरी शक्ति जो है, परमात्मा की शक्ति, वही विराजमान है सबके अंदर। और अगर है तो हमारे लिए सिर्फ एक धर्म है कि उनके साथ प्रेम प्यार के साथ हम बर्ताव करें, सारा हमारा उनके साथ हो। और जहां प्रेम है तो वहां सारे जितने विकार हैं, मनोविकार, क्रोध लोभ अहंकार, इनकी कोई जगह नहीं है, ना असत्य की जगह है। प्रेम की जीत, इसी आह्वान के साथ मैं दोबारा नतमस्तक होता हूं महंत स्वामी जी के चरणों में और आपसे क्षमा मांगता हूं।
We are grateful to Sri Tejendra Khanna, the former Lieutenant Governor of New Delhi, for sharing his heartfelt sentiments. Today, individuals from across the world are commemorating the life, legacy, and memory of His Holiness Pramukh Swami Maharaj. Joining us in these celebrations, we have with us His Lordship Alphonse Chigamoy Owinidolo, the Chief Justice of Uganda. His Lordship is an ambassador of peace. He has played a critical role as a legal counsel in several peace talks in Uganda. He has also played a major role in drafting the Constitution of Uganda and has also served as a member of parliament. Today, we request His Lordship to share his reflections on this. Jai Swami Narayan. His Divine Holiness Mahar Swami Maharaj, all the Swamis, dignitaries from the world over, the organizers of this centennial celebration, the members of BAPS, distinguished devotees and well-wishers, ladies and gentlemen. I am humbled and greatly delighted to be here. I arrived yesterday I was honored to visit the Aksadam Today I was here the whole morning into the early afternoon, and I've returned. I have seen with my own eyes what faith, devotion, love, commitment, utmost dedication can do. I have seen the fulfillment in the faces of everyone I have met on these 2 days. It is amazing. This is the work of God. Nothing can move the world more than faith. And this is what I have seen, the inexplicable, the indescribable assemblage of infrastructure, people who are gathered here from morning into the night. This is so inspiring. During my visit to one of the exhibitions, the one about the G20, and the G20 will meet in India this year, 2023, I'm made to understand. There is this caption, one earth, one family, one future. I think this sums up all that has been about the purpose, the meaning of life that has been given to Father, His Holiness
Pramukh Swami Maharaj. His good works and contribution to the world, which is a constant source of our reflection, and a clarion call to all of us to love, love, and love. The world is a much better place when we understand the meaning of love. It is only then that we can give meaning to the theme, celebrating his life is celebrating life itself. His Holiness was meticulous, thorough, devoted to his chosen mission to change the world. Teachings, his endowment of paying attention to small details in every task that he chose to do remains an attribute for us all to emulate. Fellow children of God, in celebrating his life, we are re-echoing and restating the special place His Holiness occupies in the lives of all faithfuls, devotees who are assembled here and who are celebrating from outside here. I'm glad, I thank God, that I am fortunate to be part of this celebration. This is a great opportunity. It is one of the greatest opportunities in my life. I will always remember this. I come from Uganda, as it has been said. Uganda is in East Africa. I speak here for Uganda, I speak for Africa. Our interface with India goes a long way. I do not have sufficient time to give an account of the contributions people who originated from India, many of them from Gujarat here, have made to various places in Africa. Let me name a few only. The icon of peace, the icon of love, Mahatma Gandhi, a son of this soil, gave inspiration to African leaders who fought against apartheid later and defeated apartheid. South Africa, hence Africa, was Mahatma Gandhi's second home. The evidence is that he willed that upon his death, this is not, but I have to state it, that his ashes should be scattered in was Uganda. And indeed, his ashes was taken to the source of the Nile, the longest river in the world, where there is a monument in commemoration of Mahatma Gandhi. So the ashes of Mahatma Gandhi traveled from the beginning to the end of the Nile in the Mediterranean Sea, over 4,000 kilometers, spanning one half of Africa.
That is a permanent bond between India and Africa. At the time of independence in 1962 for Uganda, Uganda was at par in terms of economy with South Korea, Singapore, and a number of other countries. And the main issue for Uganda's powerful economic base were Indian investors, the majority of whom were from Gujarat, Mehta, Madhvani, and a host of others. We had our misfortune in 1971. Someone whom we remember with pain, Idi Amin, came and by the stroke of a pen expelled innocent people of Indian origin. The Ugandan economy has never recovered from this catastrophe. Yes, we, the latter generation, we've done everything within our powers to make amends, to rectify this wrong by returning all properties. But we are far away from where we would have been if the Ugandan economy had not been disrupted by Idi Amin by expelling innocent people who were the engine of our economy. But these are lessons we have had to learn. We learn both from the good and the bad. Uganda is now open to everybody. There are thousands of Indian investors back in the country. A huge chunk of them are Ugandan citizens. My own friend, Ramji, who introduced me to discover the beauty of your religion, the strength, the purpose, and what drives your religion is here. I came with him. The son of this place, but he's as Ugandan as I am. I come from part of Uganda which suffered war for 20 years, serious devastation. But it is also got the choicest of lands in Uganda, where you can do mechanized agriculture, you can invest in a lot of other things. There are Indians already investing in this land. Let me use this occasion to advise and encourage more of you come to Uganda, come to our place and invest. I am happy I've had my personal encounter with the Present Holiness, and my encounter with him, his blessings, as I stood before him, has had profound effect on me. The consequences were immediate. I didn't have to wait for them. So I'm glad that I'm here in his presence again to be part of this centennial celebration. I ask the Lord God to bless all of us. We serve one God. We're all God's children. We're one people in one small world,
and all of us are our brothers and sisters keepers. May you all be blessed. Jai Swami Narayan. आज अफ्रीका दिन के उपलक्ष्य में युगांडा से खास यहाँ पधारे चीफ जस्टिस श्री आदरणीय अल्फांजो ने अपनी भावांजलि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित की। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। न्याय राजनैतिक क्षेत्रों में प्रदान करने वाले महानुभावों को सुनने के बाद अब हम हमारे मंच को अलंकृत कर रहे मूर्धन्य महात्माओं की प्रेरक वाणी को भी सुनने के लिए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले निमंत्रित करते हैं हवाई द्वीप से खास पधारे पूज्य सद्गुरु बोधिनाथ वेलन स्वामी जी को, जो समस्त विश्व में प्रवास करके खास करके युवा वर्ग को धार्मिक एवं आदर्शों के प्रति अभिमुख कर रहे हैं। ऐसे पूज्य सद्गुरु श्री बोधिनाथ वेलन स्वामी जी से निवेदन है कि वे अपने प्रासंगिक वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। पूज्य सद्गुरु श्री बोधिनाथ वेलन स्वामी जी। Jai Swami Narayan. Jai Swami Narayan. Thank you. Our namaskars to His Holiness Mahant Swami Maharaj, to sadhus who are here today, and to all devotees present. Honored to have been invited to the centenary celebration honoring Pramukh Swami Maharaj's life and achievements. Earlier this afternoon, we received a tour of Pramukh Swami Nagar and were impressed by the inspiring facilities that were created by 80,000 volunteers in the span of the last year. A major accomplishment. Can we applaud all those volunteers, please? Our organization wishes we had 80,000 volunteers. Our monastic order's relationship with BAPS, Swaminarayan Sanstha, began in 1995 when my guru, Savaya Subramanya Swami, visited Akshardham and Gandhinagar, Gujarat, and the monastic training Sangoram, San Sarangpur. In 1996, he attended the 75th Jayanti celebration for Pramukh Swami Maharaj in Mumbai, and made the following key statement to the 30,000 gathered that evening. I have 3 suggestions for all of you. What are they? The first is to obey your guru. The second is to obey your guru. And the third is to obey your guru. Do these 3 things and you will live a blessed life, and you will also Maharaj very, very happy. After my guru's 2001 Mahasamadhi, I started visiting your mandirs, and so far have done so in the USA, Canada, Australia, and India. The first event that I attended was the opening of the Houston, Texas mandir in 2004, where I had the privilege of personally meeting Pramukh Swami Maharaj. I gave a talk at that event, statements about the inner significance of the mandir, quoting the words of Pramukh Swami Maharaj. I'll just quote 2 of a number of statements he made. The mandir is a center for realizing God, is where the mind becomes still and is a place of paramount peace. My talk continued about the mandir influence.
In today's troubled world, many thoughtful individuals are concerned about bringing greater peace into the world. A temple such as the Sri Swaminarayan Mandir helps individuals find more peace within themselves, which in turn brings greater harmony into their homes, which in turn creates greater tolerance and unity within the community. Certainly the many mandirs established through the inspiration of Pramukh Swami Maharaj, including those in the African countries of Kenya, Uganda, Tanzania, and South Africa, generation after generation, helping Hindu values, traditions, and customs flourish, as well as contributing in an unseen way to making the world a more peaceful place. A second important aspect of Sri Swaminarayan Mandir is how they will influence this in future generations of children. With most schools focusing solely on secular studies, the need for children to learn traditional values in a religious setting such as this. In other words, it is not enough to simply learn to read and write. Children also need to learn, as my guru liked to stress, what to read and write. And the concept of what it means to be a successful adult needs to include not only wealth and family, but also the principles of a pious life, a virtuous conduct, fulfillment of duty to family, community, and country, and regular worship at the mandir and in the home shrine. In our 2005 visit to the opening of the Houston Mandir, we enjoyed meeting a number of the devotees. One father had an interview. He described how his two sons were devoting their entire summer to helping in the construction of the Houston Mandir. They would rise early every morning and leave for the Mandir and only return home about midnight to sleep for a few hours. Then the next morning, they would leave early to go back to the Mandir to continue with the construction efforts. Their father was rightly proud of the strong religious spirit of service in his sons, and we were quite impressed as well at the extent of their dedication. In summarizing my second point, through the inspiration of Pramukh Swami Maharaj, BAPS Swaminarayan Sanstha is certainly an example for other Hindu organizations to follow in successfully involving youth in the construction subsequent activities of mandirs worldwide. Jai Swaminarayan. परम पूज्य सदगुरु बोधिनाथ वेलन स्वामी जी ने अपने गुरु से शुरू हुआ इस संस्था और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बना स्नेह संबंध जारी रखते हुए यहाँ पधार के परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में वाक पुष्पांजलि समर्पित की। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आज ऐसे ही अन्य एक मूर्धन्य महात्मा परम पूज्य स्वामी श्री योग स्वरूपानंद जी महाराज भी हमारे मंच को अलंकृत कर रहे हैं, जो विश्वव्यापी दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष के रूप में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे हम अब नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरक व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। परम पूज्य स्वामी श्री योग स्वरूपानंद जी महाराज।
My salutations and adoration Saharananda Swamiji Maharaj Nijai, Purushottam Maharaj Nijai, Pagarji Maharaj Nijai, Shastriji Maharaj Nijai, and Yogiji Maharaj Nijai, and all participants of this birth centenary celebration of Adorable Sri Pramukh Maharaji, Swamiji Maharaj. I am very, my salutations, adoration to all the thousands of volunteers and lakhs of devotees of Swaminarayan societies. And I am very thankful for giving me the opportunity to express my gratitude. Adorable Pramukh Swamiji Maharaj and Chidanji Maharaj, they met several times. I am coming from Sivananda Ashram Rishikesh, and Swami Narayanji's teachings, and also Adorable Sri Swami Sivanji Maharaj teachings are same. I repeat the universal prayer of Swami Sivanji Maharaj. Oh, Adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee, thou art omnipotent and omniscient. Thou art Sachitananda, existence, consciousness, bliss absolute. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptations and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger, and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. Let us abide forever and ever. I am thankful for celebration of birth centenary of Adorable Pramukh Swamiji Maharaj. May the grace of the Almighty, worshipful Gurudev Sri Swami Sivanji Maharaj, Chidanji Maharaj, and be ever the Swamijis, volunteers, and devotees of Sahajanji Maharaj Swamiji and all Swamijis. And I had the privilege to meet our Yogiji Maharaj in 1964 at Gondal. It is a source of inspiration for us, and we are all very thankful for this Swami Sahajanji Maharaj and Yogiji Maharaj and Brahmaswarupji Maharaj, and for their ancient Sanatana Dharma propagation all over the world. May the grace of the Almighty be ever upon all the devotees of this Swami Sahajanji Maharaj is my heartfelt prayer. Thank you very much. Hari Om, Hari Om, Hari Om. ऋषिकेश स्थित शिवानंद आश्रम से पधारे परम पूज्य स्वामी श्री योग स्वरूपानंद जी महाराज ने ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के साथ भी अपनी जो स्वानुभूतियां थी वह यहाँ प्रस्तुत की और परम पूज्य के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित की। हम उनका ऋण स्वीकार करते हुए उनके चरणों में आभार प्रकट करते हैं। और अब बेंगलोर स्थित इस्कॉन के अध्यक्ष पूज्य मधु पंडित दास जी महाराज को हम निवेदन करते हैं कि वे यहाँ पधार के अपनी प्रासंगिक भावोर्मी प्रस्तुत करेंगे। पूज्य श्री मधु पंडित दास जी महाराज। हरे कृष्णा। जय स्वामी नारायण की जय। Most revered Mahant Swami Maharaj and all the
sadhus who are on the dais, and other dignitaries, union minister, state ministers, and all the sons of Swami Narayan Pant. I'm amazed at the kind of celebration of the centennial of Swami Pramukh Maharaj. As some of the speakers mentioned, it is an expression of love and faith that so many souls, volunteers have managed to put up this celebration for a month, not 1 day or 2 days. And it is a fitting celebration for the centennial of Pramukh Swami Maharaj. Because Pramukh Swami Maharaj was an embodiment of purity, love, and compassion. So this is not simply any kind of celebration, but it is a celebration of the values of love, compassion, and purity, which was manifest in the life of Pramukh Swami Maharaj. I had the good fortune of having met him 3 times. I would like to share my first meeting with him when he came to Bangalore. It was in the year 1994. I was quite young then. I'd just taken up the task of putting up a massive temple of ISKCON in Bangalore. We just had allotted 6 acres of land, and there was a small shed in which, and when Pramukh Swami Maharaj heard that we are building a temple, he was kind enough to visit us. Even though it was a small shed, he came over there, and then he had darshan, and then I requested him that to come over to my office and identify the seat where I was sitting. I said, I have to sit here and now perform the duty to see that this massive temple is built. And we do not know as of now where the funds would come from. So I said, please give your blessings. So Pramukh Swami Maharaj said, he pointed out to my Japamala and he said, your Guru Bhaktivedanta Swami Prabhupada has already given you the most powerful thing, and that is Harinama. He said, you be devoted to this Harinama, then everything will manifest. And just today I heard also that how he was Bhajananandi, that personality of him is what made him speak like that. He had so much faith in the Nama, in the Harinama. And that was his, I'm sure that is the strength of all the, is also of Swami Narayana Parampara. Pramukh Swami Maharaj, in the lineage of Swami Narayan, in the Parampara,
one of the shining stars of this parampara, was used by Swami Narayan to take the message of this parampara all over the world for the first time in a big way. It is Pramukh Swami Maharaj who initiated building of architecturally iconic temples all over the world. And in this way, he has contributed in an unimaginable way to the spread of Hinduism all over the world. His contribution in the form of serving humanity need not be mentioned. Everybody knows that. So fortunate to be here today in this great celebration. As I said, it is a celebration of the values of love, compassion, and purity. One very important thing that I noticed the first time when Pramukh Maharaj visited us in Bangalore was his deep, penetrating look. The way he used to look into your eyes. It was a look that was beyond body. It was a look that was beyond any designation. It was a look directly into the soul. So that is the real meaning of his glance, was nothing but a glance of the divine grace that could pull divinity from everyone's hearts. And his work for 45 years on this planet is a demonstration of him being a very pure instrument in the hands of great parampara, the teachings of which is bringing and will bring peace, harmony, happiness, spirituality to the masses of the modern world. Once again, congratulating BAPS, all the volunteers of BAPS who have put up this wonderful spiritual carnival. I'm very humbled to see how for 1 month the volunteers could stay here and do all this wonderful work. It's been an inspiration for me too. Thank you very much. Hare Krishna. अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा देश के लाखों बालकों विद्यार्थियों का परिपोषण कर रहे पद्मश्री पूज्य मधु पंडित दास जी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की भावांजलि समर्पित की। हम उनके अत्यंत आभारी हैं और शब्द सुमनांजलि के इस श्रृंखला में अंतिम चरण में अब हम श्री सोनू शर्मा जी, जो विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे निवेदन करते हैं कि वे प्रासंगिक प्रवचन प्रस्तुत करें। श्री सोनू शर्मा जी। जय स्वामीनारायण। परम आदरणीय प्रमुख स्वामी जी महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं और उनके 100वें जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री महंत स्वामी जी महाराज जी के शत नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी साधु समाज को चरण वंदना
और यहां आए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इस दुनिया में एक नई दुनिया देखने का मौका दिया। साथियों, पत्ता पत्ता उसका पता दे रहा है, पत्ता पत्ता उसका पता दे रहा है, कौन कहता है वो लापता है। जीवन का यही उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन हो। कहते हैं कि जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मेरे पिता के पुण्य कर्मों का फल है कि आज मैं उसी मंच पर हूं जहां साक्षात महंत स्वामी जी महाराज खुद विराजमान हैं। खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज यहां आने का मौका मिला और महंत स्वामी जी के श्री चरणों के दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हुआ। साथियों, संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। ईश्वर की जिस पे असीम कृपा होती है उनको संतों के शुभ दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज का दिवस हम सबके लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि आज संत समाज के साथ आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों के दर्शन हम सबको मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा दिन शायद जिंदगी में फिर कभी ना आए। दुनिया भर में लाखों लोगों को संबोधित कर चुका हूं, बहुत विदेश यात्राएं करी हैं, लेकिन आज लगता है कि शब्द गले से ऊपर नहीं आ रहे। इतना ही कहूंगा कि अद्भुत, अवीर, स्मरणीय, आनंदित करने वाला ये क्षण है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी साधु समाज के सामने मुझे अपनी बात, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का कभी मौका मिलेगा। और इस ईश्वर का कितना भी धन्यवाद अदा करूं वो बहुत कम है। मैं अभी जब मुझे इस पूरे प्रांगण में घुमाया जा रहा था तो एक छोटा सा लड़का जो मेरे उस बग्गी में बैठा था तो मुझसे एक सवाल पूछ रहा था। उसके कान में माइक सा लगा था एक, तो मुझसे पूछ रहा था कि भैया आपके गुरु, आपके हीरो कौन है। हर व्यक्ति का कोई हीरो होता है, पसंद का कोई हीरोइन होती है पसंद की। पूछा कि आपका हीरो कौन है। उस वक्त तो मैं खामोश रहा, लेकिन सोचता हूं आज उसको बता दूं अगर कहीं सुन रहा होगा तो मेरे जो जीवन के हीरो हैं वो हैं श्री हनुमान जी। और मुझे लगता है यहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों के भी होंगे। दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी जीवन में असफलता का मुंह ना देखा हो। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी असफलता का मुंह जरूर देखना पड़ा है, लेकिन श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कभी संकट नहीं आए, उनके जीवन में अनेकों संकट आए, लेकिन कोई संकट उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। जनमानस में उनको संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूरी जीवन यात्रा आपको और हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं उनके जीवन के बारे में बता सकूं, लेकिन 2-3 मिनट जो मुझे समय मिला है उसमें मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से जो मैं उनसे सीख के अपनी जिंदगी में लागू कर रहा हूं, जिससे जिंदगी में कुछ बेहतर कर पा रहा हूं, जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। 400 कोस का समुद्र लांघना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये कार्य श्री हनुमान जी के अलावा कौन कर सकता था। और वहां जाना था जहां दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस था, रावण, जिससे देवता भी कांपते थे। और मजे की बात तो श्री हनुमान जी वहां अकेले गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन एक बार डावाडोल हो गया था, लेकिन हनुमान जी वहां अकेले थे।
लेकिन सबसे अच्छी बात तो सीखने की यह है कि जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी, मायाएं रची जाने लगी, प्रपंच होने लगे, और कहते हैं कि देवताओं ने माता सुरसा को भेजा सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए, और सुरसा ने कहते हैं अपना मुंह बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए, तो हनुमान जी कहते हैं दुगने हो गए, और एक कार्यक्रम चलता रहा। सुरसा जितना मुंह बड़ा करती, हनुमान जी डबल हो जाते, और करते 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 सुरसा 16 योजन की हो गई, तो हनुमान जी 32 योजन हो गए। और सुरसा ने जब 100 योजन का मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी को लगा अब समय खराब हो रहा है, ऐसे चलता रहा तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए और सुरसा के मुंह से अंदर जाके तुरंत बाहर आ गए। ये कहानी हम सबको पता है, ये कथा हमने सुनी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। और सीख ये कि जब हनुमान जी को अपनी शक्ति दिखानी थी तो आकार बड़ा किया, जब बुद्धि दिखानी थी तो आकार छोटा कर लिया। और शिक्षा यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। और यात्रा यहां खत्म नहीं हुई, यात्रा खत्म हुई, लंका पहुंचे, मां सीता से भेंट हुई, और वो आप सब जानते हैं, वो प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है। अच्छी बात, जो पहले शब्द श्री हनुमान जी ने मां सीता के सामने कहे वो एक ही थे कि मात रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम जी का दूत हूं, उनकी शपथ लेके कहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी श्री राम आएंगे और आपको यहां से ले जाएंगे। बहुत मार्मिक प्रसंग है, उसमें नहीं जाता, समय निकल जाएगा। लेकिन सीखने की जरूरत यह है कि जब उन्होंने माता से यह कहा कि बहुत बड़ी सेना है राम जी की, आपको ले जाएंगे, तो हनुमान जी लघु रूप में गए थे, और उन्होंने एक लाइन और बोली माता को कि मेरी ही तरह बहुत बड़ी सेना है। तो माता ने हनुमान जी को जब देखा, बोला तुम्हारी तरह सेना है? तो बोला मैं तो सबसे बड़ा हूं, बाकी तो सब मुझसे भी छोटे हैं। तो माता ने बोला फिर तो हो लिया कल्याण। लेकिन तब हनुमान जी ने कहा कि माता इतने भी हल्के में ना लो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कनक भूधराकार शरीरा। तब हनुमान जी ने मां सीता को अपना रूप दिखाया, मां की शंका और भय दूर करने के लिए। लेसन नंबर 2 ये है कि शंका दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, डर खत्म करने के लिए रूप बड़ा किया। आधुनिक युग में इंसान डराने के लिए रूप बड़ा करता है। तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जिंदगी में इंप्लीमेंट करने को है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, यहां आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। तो आप सबसे मिलकर, आप सबके बीच आकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ईश्वर हम सबको नेक बनाए, नेक रखे, और गुरु जी के चरणों में फिर दंडवत प्रणाम करता हूं। और आप सबको फिर से प्रमुख महाराज जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर हम सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आखिरी में मैं चाहता हूं आप सब दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोलें, जय स्वामीनारायण भगवान की जय। एक बार फिर से बोलें, स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोनू शर्मा जी ने हनुमान जी के चरित्र द्वारा हमें प्रेरक बातें सुनाई, उनके हम अत्यंत आभारी हैं। और आज अफ्रीका दिन के समापन में हम अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं मंच पर विराजित गुणातीत गुरु परंपरा गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को आरती का अर्घ्य प्रदान करेंगे। आज संपन्न हुए अफ्रीका दिन की प्रमुख झलक रात 9 बजे से 9:45 बजे तक हिंदी एवं गुजराती भाषा में गुजरात चैनल पर से देखने को मिलेगी, और रात्रि 10 बजे से 11:15 बजे तक इस कार्यक्रम की प्रमुख झलक अंग्रेजी भाषा में हमें देखने को मिलेगी। तो प्रेक्षक गण इस व्यवस्था का भी लाभ ले सकता है। अब हम गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज एवं अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को आरती का अर्घ्य प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय
अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं सर्वोपरि करुणाकर सर्वोपरि करुणाकर मानव तनुधारं जय स्वामी नारायण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री हरि सहजानंद श्री हरि सहजानंद अक्षर ब्रह्म अनादि अक्षर ब्रह्म अनादि गुणातीतानंद जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्ति जय परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम् ओ तव शरणे सुफलम् यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान के, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के, प्रमुख स्वामी महाराज के, महंत स्वामी महाराज के, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के। આવતીકાલે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો તારીખ અનુસાર ભાગવતી દીક્ષા દિન છે અને એ જ દિવસે ગુરુ હરિ મહંત સ્વામી મહારાજ અહીંયા પાર્ષદોને ભાગવતી દીક્ષા પ્રદાન કરવાના છે। આ અદ્ભુત અને અલૌકિક વિધિના દર્શનનો લાભ આપણને મળશે। સવારે 8 વાગે આ દીક્ષા નિમિત્તેની મહાપૂજાનો પ્રારંભ થશે અને ત્યારબાદ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યમાં આપણને દીક્ષા વિધિના દર્શનનો પણ લાભ પ્રાપ્ત થશે। અત્યારે અહીંયા 8:30 વાગે સંત પરમ હિતકારી પ્રદર્શન વિડીયો તથા 9 વાગે ધ વિલેજ ઓફ ભુજોની પ્રદર્શન વિડીયો માણવા મળશે। તો જે મુલાકાતીઓ પ્રદર્શન ખંડોમાં આ પ્રદર્શનોને નિહાળી શક્યા ન હોય તેઓ 8:30 વાગે સંત પરમ હિતકારી અને 9 स्वामीनारायणाय नमः। स्वामीनारायणाय नमः। स्वामीनारायण स्वामीनारायण